बरं, मी मागच्याच म्हणताना असं म्हटलेलं होतं की देर आर टू सेपरेट थिंग्स दॅट आय हॅव इन फ्रंट ऑफ मी, आणि त्या दोनपैकी काहीतरी एक आहे ऑन विच आय टेक अ टर्न अँड कॉल, and I have decided to take a turn and call on that migrant wala issue. So what I'll do is I would rather speak on that migration refugees wala crisis, which is boiling over in different corners of the world, and we would rather make sense of this कि ये सब जो भी हो रहा है, जो खाली दिख रहा है, वो exactly एक तो पहले समझने की कोशिश करें कि exactly हो क्या रहा है, because we have been told different types of things by different types of people. And then trying to make sense of why exactly whatever is happening. So एक तो जो भी हो रहा है वो क्या है, दूसरा है जो भी हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है. So two different types of things is what we will try to make sense of as far as this one is concerned. And as usual I'll leave it open at the end of everything so that we can have a big talk on it. आता जे काही होतं आहे त्याचं एक सगळ्यात महत्त्वाचं कारण इज बिकॉज द युरोपियन युनियन इज कॉट राईट ॲट द सेंटर ऑफ दिस क्रायसिस. दुसरी सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट की युरोपियन युनियन हा जो एरिया आहे जॉग्राफिकल एरिया म्हणून हा साधारणपणे एक असा एरिया आहे की विच इज एक्स्ट्रीमली इंटेन्सिव्ह ॲज फार ॲज ऑल मॅनर ऑफ मीडिया सोर्सेस, ऑल मॅनर ऑफ मीडिया चॅनल्स, ऑल मॅनर ऑफ मीडिया कव्हरेजेस आर कन्सर्न. सो त्यांच्या केसमध्ये झालेली कुठलीही गोष्ट अशी असू शकत नाही की जी ते लपवण्याचा प्रयत्न करू शकतील किंवा जी झाली नाही असं दाखवण्याचा प्रयत्न करू शकतील. सो त्यांच्या केसमध्ये घडलेली प्रत्येक गोष्ट ही खूप स्पष्टपणे समोर येणार, अत्यंत स्पष्टपणे पाहिली जाणार आणि तिच्यावरती तितक्याच स्पष्ट आणि सडेतोडपणे चर्चा केली जाणार. सो इफ यू रिअलाइज अँड रेकग्नाइज वन थिंग अँड विल बी टाइम अँड अगेन ड्रॉइंग पॅरल्स विथ इट ॲज फार एज वी इन इंडिया कन्सर्न, जे की कुठल्याही लेवलला कम्पेअर होऊ शकत नाही, पण तरी देखील वी नीड टू डू दॅट. तर what stands out is there is no way by which they can shrug it away. There is no way by which they can refuse to talk about it. आता it started at multiple and different times. म्हणजे त्याचा एक पॉईंट इज ते जे काही सप्टेंबर 2 तारखेला झालं 2015, ऑलमोस्ट वन डे आफ्टर काय 68-69 इयर्स 64-65 इयर्स होती येतील to the start of the Second World War, and September 2nd was celebrated in Eastern Europe, Eastern Asia as the day on which Japan surrendered. So त्या अर्थाने September 2nd हे सेकंड वर्ल्ड वॉरशी कनेक्टेड असलेली गोष्ट असते. ती दरवर्षी युरोप, जपान, चायना या सगळ्यांच्या केसमध्ये खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये वेगवेगळ्या कारणांसाठी कॉमेमोरेट केली जाते. आणि सो पीपल डू हॅव समथिंग टू ऑक्युपाय देअर माइंड्स विथ अँड नीड नॉट बी वरीड अबाउट something like a young 3-year-old dying on the shores of Turkey. But as the image started hitting hard all over the place, there was a reason and a need to address it. कि ये जो image आपको दिखाई दे रहा है of this young 3-year-old child who is dead on the Turkish coast. आता he is dead on the Turkish coast, mind you well. He is not dead anywhere in Europe. Turkey is not a part of the European Union. So something that is dead on the Turkish coast cannot wash on onto Europe. But he is dead on the Turkish coast in an effort to escape out to Europe. So he's not dead on the Turkish coast just because of the fact that they ended up in Turkey. They did not want to be in Turkey. They wanted to leave Turkey for Europe, and in that escape, this is what has happened. So eka arthani Europe has to address this, not because this happened on European shores. हे Europe मध्ये घडलेलं नाही. हे युरोपची जी सगळी टेरिटरी आहे, तिच्या सगळ्या टेरिटरीमध्ये रेफ्युजी क्रायसिस नावाचा एक मेजर इश्यू आहे. हे त्याच्यापैकी कुठेही घडलेलं नाही. दिस हॅज हॅपन्ड ऑन अ कम्प्लिटली डिफरंट कोस्ट लाईन. दॅट ॲक्च्युली हॅपन ऑन द ऑपोजिट कोस्ट. पण तो ऑपोजिट कोस्टला घडलेलं असताना ते घडल्या अशा अर्थाने की दिस फॅमिली वॉज ट्राईंग टू एस्केप टू युरोप अँड हेन्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी इन अ सर्टन वे ॲज फार एज अ मॉरल डायमेन्शन ऑफ ऑल ऑफ दिस इज कन्सर्न. सो युरोपचा दुसरा काही प्रॉब्लेम नाही. युरोप ह्याच्यामध्ये कुठल्याही पद्धतीने ॲटलिस्ट इन दिस 3 year वाला केस इज नॉट गिल्टी इन एनी अदर वे. डिड वी रिफ्यूज टू लेट हिम इन? नो. Did we say that we don't want these people or his family in? No. It's just that they were trying to escape, in which unfortunately something happened and they were dead. Okay? So Europe had to address this in a big way, and the European way of addressing it was by acknowledging that there is a grave crisis on our hands, and this crisis needs to be addressed and in some way or the other meaningfully tackled. What is this crisis all about? गेल्या वर्षी साधारणपणे म्हणजे 2014 मध्ये अख्ख्या वर्षात the number of people flying through all these zones in West Asia, म्हणजे इराक,
Syria, Afghanistan, Pakistan, and reaching Europe was barely 398,000. म्हणजे जवळजवळ 4 लाख असं आपण बोलतो. Okay, this was the number last year in 2014. That number this year by now has already been crossed. And what they are expecting at the end of this year, in December 2015, that a total of approximately 8 lakh people or 1 million people would be seeking Europe's shores. So गेल्या वर्षी जेवढी लोक आली त्याच्या ऑलमोस्ट दुप्पटीने लोक यावर्षी या तो युरोपला येणार म्हणजे बाय डिसेंबर 2015, कारण तो 4 लाखाचा आकडा जो आहे तो खूप पूर्वीच क्रॉस आउट झालेला आहे. They are expecting more people to come in. That is A. B. In the effort to come in, you have 3,000 people who are dead this year. Now this number is a staggering number for a simple reason. कारण तुम्ही जर 2000 पासून 2015 पर्यंतचा आकडा बघितला, people trying to flee different parts of the world to get into what is called as Europe, तर तो आकडा 30,000 आहे. आणि त्या 30,000 मधला 3,000चा जो आकडा आहे तो फक्त ह्या वर्षीचा आकडा आहे. So for a period of almost 15 years, the number is 30,000, and for this period between January to September 2015, the number is 3,000. So what you are looking at is something that is pretty staggering. आता हे झाले आकडे in terms of जे recorded आहे, जे अशा checkpoints मधनं pass out होते की जिथे you can count it out, जे अशा checkpoints मधनं pass होते की जिथे it cannot be counted out, ते आकडे तर definitely याच्यापेक्षा खूप जास्त आहे. So nobody wants to believe in this कि these figures are as low as this. These figures are definitely much higher than this. Okay, it's a simple thing. Why are they leaving from wherever they are leaving? Why do they want to go to Europe of all places on earth? Why don't they want to go to any other part of the world? And as of now, you have 2 different types of refugee crises which are brewing up all over the place. One is a thing which is happening in places like Bangladesh and Burma, which is geared towards Southeast Asia, especially to a country called as Malaysia and Singapore. Okay, त्याच्यातही Singapore has a major crisis on its hand because Singapore just doesn't want any more people coming into their country. Second is a crisis कि जिसके center में यूरोप है and जिसमें आने वाले लोग are coming from either West Asia, North Africa, West Africa, or from what is called as South Asia. So the European crisis essentially involves a whole host of countries. आणि ह्या ज्या कंट्रीज आहेत त्या वेस्ट आफ्रिकन कंट्रीज पासून नॉर्थ आफ्रिकन कंट्रीज, वेस्ट एशियामध्ये मेजर सोर्सेस ऑफ इन्स्टेबिलिटी जे आहे आर इन द फॉर्म ऑफ व्हॉट इज हॅपनिंग इन सिरिया, व्हॉट इज हॅपनिंग इन इराक, व्हॉट इज हॅपनिंग इन द नॉर्थ आफ्रिकन कंट्रीज. These are people who want to leave for Europe, and then there are the Afghans and the Pakistanis who want to go to Europe. So the Afghan and the Pakistani thing is a long thing. म्हणजे त्यांच्या केसमध्ये they have always been trying to get into Europe. Okay, so Europe finds itself in an almost unenviable condition. म्हणजे अशा प्रकारच्या स्थितीत साधारणपणे तुम्हाला दुसरं कुणीही सापडू शकत नाही. अशा इतक्या दिव्य परिस्थितीमध्ये Europe finds itself. तिसरं, very interesting, I don't know if you have noted it well, Europe has a weird geography, a very weird geography. एक is what is mainland Europe, कि जो आपको मैप पे नजर आता है, यूरोपियन यूनियन का हिस्सा है. यूरोपियन यूनियन इंक्लूड्स 28 कंट्रीज ॲज ऑफ नाउ. आणि ह्या ज्या 28 कंट्रीज आहेत त्याच्यातल्या सगळ्याच कंट्रीजमध्ये या लोकांना जायचं नाही, त्याच्यातल्या काही विशिष्ट कंट्रीजमध्ये या लोकांना जायचं. ओके, अँड देन युरोप स्ट्रेंजली इनफ हैज व्हाट आर कॉल्ड एज एन्क्लेव्स एंड टेरिटरीज. सो एक वो यूरोप है जो आपको मैप पे नजर आता है और जिसका एक सेंस है कि एक तरह से वी आर बिसीज्ड एंड वी आर पीपल गेटिंग इनटू आवर कॉन्टिनेंट. ओके, ये यूरोप जो है ये अप्रोक्सीमेटली 60 करोड़ 70 करोड़ का यूरोप है. इट्स नथिंग मोर देन दैट. Roughly, I was trying to lay my hands on some good data, but I couldn't. पण तो 60 कोटीच्या वरती जात नाही. म्हणजे जो सगळ्या 28 कंट्रीज ऑफ द यूरोपियन ब्लॉक है ना, 60 करोड़ के आगे ये पूरा मामला नहीं जाता. ओके, that's one. B, Europe has enclaves, and the enclaves are very interesting. For example, there is something called as Spain, जो तुम्हाला मॅप वरती दिसतो. Then there is something called as the Spanish territories, ज्या अटलांटिक ओशन मध्ये आहे. So you have a whole chain of islands in the Atlantic, की जे स्पेनच्या ऑफशोर टेरिटरीज आहेत. याच्या व्यतिरिक्त स्पेन हॅज 2 enclaves within a country called as Morocco. So तुम्ही जर नॉर्थ किंवा वेस्ट आफ्रिकेतून येत असताल, you actually don't need to cross the Mediterranean. हे जे स्पॅनिश enclaves आहेत सगळ्यांचा एक सेन्स जो क्लिअर आहे तो अशा अर्थाने क्लिअर आहे की आपल्याला काही करून एखाद्या जवळच्या युरोपियन टेरिटरीमध्ये जायचं. ती आपल्याला जिथं कुठं जवळ असेल ती टेरिटरी आपल्याला गाठायची. एकदा आपण त्या टेरिटरीमध्ये गेलो अँड वी अप्लाय फॉर असाइलम, दे कॅनॉट डिनाय दिस टू अस.
आणि आय व्हेरी सून कम टू दॅट की वाय डजंट दॅट हॅपन अँड व्हॉट एक्झॅक्टली इज दिस प्रॉब्लेम ऑल अबाउट. आणि एकदा जर त्याच्यात आपण सिच्युएट झालो की तिथनं हे यू डोंट गो स्ट्रेट इन टू युरोप, यू गो इन टू वॉट आर कॉल्ड द युरोपियन टेरिटरीज. आणि त्या युरोपियन टेरिटरीज मधनं यू मूव्ह टू मेनलँड युरोप. सो मी जर वेस्ट किंवा नॉर्थ आफ्रिकेत येत असेल, आय कम फ्रॉम अल्जेरिया, आय कम फ्रॉम ट्युनिशिया, आय मे कम फ्रॉम मॉरक्को, आय कम फ्रॉम कॉटडी बियॉर किंवा केप वर्डे, जे एकदम फ्लरिशिंग सेंटर्स आहेत की ज्याच्यातनं पीपल गो टू युरोप. तो मला युरोपला जायचं नाही, दॅट इज इम्पॉसिबल. कारण ती जी सगळी युरोपची कोस्टलाईन आहे ती अत्यंत व्यवस्थितपणे पोलिस्ड आहे. यू हॅव नेव्हल युनिट स्प्रेड ऑल अक्रॉस मेडिटरेनियन आणि ते सहसा अशा मोठ्या प्रमाणामध्ये लोकांना घेऊन जाणाऱ्या ज्या काही छोट्या मोठ्या होड्या किंवा अशा तत्सम गोष्टी असतात त्या त्यांच्या टेरिटोरियल वॉटर्समध्ये येण्याच्या आधीच ते त्याला हुसकावून लावतात किंवा मोस्ट ऑफ द केसेस ते इवन फायर ॲट. ओके, सो त्या केसमध्ये दॅट इज रिस्की. What has to be done is get into the closest European territory. For the West and the North Africans, the closest European territory is something called as Ceuta and Melilla, which are two small enclaves within a country called as Morocco. या स्पेनच्या ऑफशोर टेरिटरीज आहेत. या मॉरोक्कोच्या तुम्ही जर मॅप मध्ये बघितल्या तर त्या मॉरोक्कोच्या आतमध्ये दिसतात आणि त्या मॉरोक्कोच्या आतमध्ये आता त्या ऑन द मेडिटेरेनियन कोस्टलाईन, पण त्यांना कायम टू स्पेन असंच दाखवलं जातं. मुळात या खूप पूर्वीपासून मॉरोक्कोच्या टेरिटरीज होत्या, पण बिकॉज ऑफ व्हॉट दे डिड इन द अर्ली पार्ट ऑफ द 20th century, these territories belong to Spain and Spain holds them now. आता अर्थात स्पेन being a member of the European Union since 1976, these territories also are what are called as parts of the European Union. Okay, so त्याच्यामुळे तुम्ही जर नॉर्थ किंवा वेस्ट आफ्रिकेत नाही तर you don't need to actually go to Spain. You need to come to what is called as Ceuta and Melilla. Ceuta Melilla मध्ये जे मॉरोक्कन टेरिटरी आहे आणि सिउताची टेरिटरी किंवा मेलिलाची टेरिटरी आहे त्याच्या केसमध्ये यू हॅव दीज बिग बार्ब्ड वायर्स अँड ऑल मॅनर ऑफ रेझर शार्प वायर्स अँड एव्हरीथिंग, ज्यांचा बेसिक इश्यू इज की दे वॉन्ट टू अवॉइड पीपल फ्रॉम गेटिंग इन टू द टेरिटरी. सो काही केसेसमध्ये या वायर्स कम्प्लिटली इलेक्ट्रिफाईड आहे. सो पीपल मेक एन एफर्ट टू आयदर डिग अंडर इट or try to find out that time of the day when the wires won't be carrying a current so that you can go over it. In places where that is not possible, to cut through the wire and move into it. Muatia territories are supposed to be a joint policing activity between the government of Spain and the government of Morocco. Government of Spain and government of Morocco दोन्ही महान एंटिटीज आहेत. त्याच्यामुळे याच्यातनं खालनं खड्डा खणून आत येणं, वरनं उडी मारून येणं किंवा वायर कापून त्याच्यातनं बरोबर आत जाणं, ह्याच्यातल्या कुठल्याही गोष्टी सहज शक्य. Once you are within this, they cannot deport you. कारण once you are within this, you give up yourself by saying कि I sought asylum. तुम्ही आहे ना पहिले लिहून घ्या की मी इथे asylum seeker म्हणून आलो. And once you are registered as an asylum seeker, they cannot turn you over. खास करके in a situation wherein you say I have fled a tyrannous government कि which is behind my blood, मेरा सरकार मेरे को खत्म करना चाहता है क्योंकि मैं एक ऐसी माइनॉरिटी रिलीजियस कम्युनिटी या ट्राइब या ऐसे ग्रुप से बिलोंग करता हूँ, एथनिक ग्रुप से, कि जिसको गवर्नमेंट के साथ कोई प्रॉब्लम है. तो अगर आपने मुझे वापस भेजा, आप याद रखो कि वो मेरे को मारेंगे, मार डालेंगे और मेरे मरने का जो भी जिम्मेदारी है वो आपका होगा. Now that is a big threat as far as the European Union is concerned. The European Union's permanent problem is Europe doesn't want to have this problem on its hands of being responsible for somebody's death. And I don't know whether you can understand it or appreciate it. Let me give you a much simpler example. When Abu Salam was caught in Portugal, remember the Portuguese government spent a lot of time negotiating with the Indian government. ह्या माणसाला आम्ही हवाले तर करू on the explicit point की you are not going to award capital punishment to him. तुम्ही जर याला capital punishment दिली तर त्यांचा सगळा Salam's judges in the Lisbon courts where the case was argued made a simple point. तुम्ही त्यांच्यावरती कसा काय भरोसा ठेवू शकता? त्यांचा ट्रॅक रेकॉर्ड आहे, they keep on hanging people. आणि आमचा क्लायंट जो आहे हा त्यांच्या टार्गेट लिस्टवरती आहे. तर तुम्ही जर का त्याला डिपोर्ट केला आणि त्यांनी जर का त्याला उडवला तर ह्याची जबाबदारी कोणाची राहणार? सो फायनली आफ्टर गेटिंग व्हॉट आर कॉल्ड एज एकदम आयर्न क्लाड गॅरंटीज की काय वाटेल ते हो, वी आर नॉट गोइंग टू हँग हिम, मिस्टर सालेम वॉज सेंट बॅक टू इंडिया. But the European Union is very edgy about this idea that we should not be responsible for anybody's physical death. किसी के भी physical elimination का कारण यूरोप नहीं बनना चाहिए. तो एकदा that you are within the territory, then nobody can send you out. For no reason would you go out.
आणि एकदा का you are within the territory, then you are perfectly safe. Okay, that's the reason why everybody wants to be in the closest European territory. For the North and the West Africans, the best places are the enclaves within Spain. For everybody coming from the east, everybody coming from Turkey, from Syria, from Iraq, Afghanistan, Pakistan, ठरलेले रूट्स आहेत जे आतमध्ये जातात. एक रूट यूज टू ट्रॅव्हल थ्रू रशिया into Ukraine and from Ukraine into what is called as Poland via that into Germany. तो रूट गेली कित्येक वर्ष प्रॉब्लेम मध्ये गेलेला आहे बिकॉज ऑफ द प्रॉब्लेम बिटवीन युक्रेन अँड रशिया. पण एव्हरीबडी नोज, एस्पेशली इफ यू आर ट्रॅव्हलिंग फ्रॉम साऊथ एशिया, अफगाणिस्तान और पाकिस्तान, द सेफेस्ट रूट टू गेट इनटू युरोप गोज थ्रू रशिया. म्हणजे दीज आर ओव्हरलँड रूट्स आहे. तुमच्याकडे खूपच पैसे असतील तर दे विल टेक यू थ्रू वॉट आर कॉल्ड एज फ्लाइट्स इनटू कझाकिस्तान, उझबेकिस्तान, तसं करत इनटू मॉल्डोवा, तिथून रुमेनियातनं इनटू युरोप. So one route goes that way. The second are the overland routes that travel from Russia into Ukraine, from Ukraine into Poland and from there into Germany. पण या सगळ्या रूट्सचा एक मेजर जो प्रॉब्लेम आजच्या घडीला आहे तो म्हणजे रशिया आणि युक्रेन के रिलेशनशिप्स अच्छे न होने की वजह से the Ukrainian government is in complete control of all routes coming from within Russia into Ukraine and are heavily policing it. त्याच्यामुळे anybody who is trying to move from Russia into Ukraine and then into the European Union is finding it difficult. लोक आहेत who are ready to pay money. Most of these things are happening as most Europeans are claiming on account of what are called as human smugglers. So people who are ready to take you out to any destination provided you are ready to pay the right price for it. आता ते तुमच्या फक्त जाण्याची खात्री देतात, तुम्ही तिथे सुखरूप पोहोचताल याची कुठली खात्री नसते. सो ये एक क्राइसिस जो हुआ ये आइलैंड कुर्दी की वजह से हुआ. ये दूसरा क्राइसिस जो हुआ happened because of the 70 people who were found abandoned dead in a truck that was brought from Hungary into Austria. And the truck was abandoned. जो जिसने भी लाया वो उस ट्रक को वैसे ही छोड़ के निकल गया. निकलने के बाद when the Austrian police opened up the truck, they found there are 70 dead bodies in it. That was the second major problem for the Europeans. This is the level of desperation by which people are trying to get into Europe. Okay, so Ireland का तो completely अलग था because Ireland's body was found on the Turkish coast. पण ही जी 70 लोक होती जी हंगेरीतनं ऑस्ट्रियाला गेली आणि ज्यांच्या डेड बॉडीज वर फाउंड इन ऑस्ट्रिया, that was a terrifying sort of a rallying call as far as the Austrians are concerned कि something needs to be done. Okay, so तो वरचा वाला जो रूट आहे ना, the Ukrainian, Poland, German route, that has stopped because of the problems between Russia and the Ukraine. आता जे दुसरे रूट्स ओपन आहे, they go from Turkey into Greece and they travel by two ways. One, there is a maritime route between Turkey into Greece. Second, there is what is called as a territorial route between Turkey into Greece. आता या दोन्ही रूट्सचा एक प्रॉब्लेम असा आहे की हे रूट्स आर यूज्ड बोथ इनसाइड आउट. म्हणजे एका बाजूला यू हॅव पीपल फ्रॉम द ईस्ट हू आर फ्लीइंग टू द वेस्ट, दुसऱ्या बाजूला यू हॅव पीपल हू आर फ्लीइंग फ्रॉम द वेस्ट टू द ईस्ट टू जॉइन समथिंग कॉल्ड द इस्लामिक स्टेट. की ज्याच्यामुळे टर्की हॅज दिस लवली ओपन डोर पॉलिसी and the Turks are going to land in imminent trouble because of this. आता the only point is nobody knows when exactly. The Turks are stopping दोनों तरफ का ट्रैफिक रोकने की कोई कोशिश नहीं कर रहे हैं. So neither are the Turks stopping people moving from the east towards the west, nor are the Turks stopping people moving from the west towards the east. आणि दोन्ही केसेस मध्ये the Turkish government's permanent policy is we are helpless. The numbers are simply too overwhelming. There's not much that we can do. त्याच्यामुळे त्या केसमध्ये दोन्ही प्रकारचं ट्रॅफिक चालू आहे. एक युरोपियन्स हू आर ट्रॅव्हलिंग टू द इस्लामिक स्टेट इन सर्च ऑफ सम सॉर्ट ऑफ आयडिया ऑफ ग्लोरी अँड सॅल्वेशन. दुसऱ्या बाजूला इस्लामिक स्टेट जैसे जैसे ज्यादा एरियाज कॅप्चर करता है, मतलब हे मी मगाशी जे म्हटलं की 2014 मध्ये आकडा जर साधारणपणे 4 लाख होता, तर ह्या वर्षी हा आकडा 10 लाखाच्या आसपास कसा दिसतो, तर ह्या वर्षी आकडा 10 लाखाच्या आसपास अशासाठी दिसतो you now have more territories in Syria under the control of the Islamic State. As the Islamic State keeps on moving into Syria and Iraq, there is more of an urgency for a lot of people within these two countries to flee. जे हातात असल नसल ते उचला आणि बाहेर वा. There is no other option left now. So it's these people who are fleeing out. आणि त्यांच्यासाठी obviously the option now available are the routes that move from Turkey towards Greece. Those routes move in the Mediterranean. So Turkey and Italy are the two major countries from where a lot of people are coming in. Both countries have islands in the Mediterranean. आणि ज्या अशा ऑफशोर डिस्टंट आयलंड्स आहेत
की ज्यांच्या बाबतीतली सिंपल आयडिया जशी सीयूता मेलेलाची आहे की एकदा आपण इथं पोहोचलो की आपण युरोपमध्ये पोहोचलेलो असतो. So long as you don't get into these islands, if you look at the Eastern Mediterranean, those islands are very funny. एका बाजूला there are Turkish islands in the Mediterranean, दुसऱ्या बाजूला there are Greek islands in the Mediterranean. All that you have to do is take a boat or take a dinghy or take something जो आपको Turkish island से Greek island पहुंचाएगा. हाँ, Turkish island में रहना safe नहीं है, क्योंकि Turkish island में आप जब तक रहोगे तब तक आप खतरे से पूरी तरह से खाली नहीं हो. एक बार आप टर्किश आयलंड, इट कॅन बी ॲज सिम्पल म्हणजे या इथून रोड क्रॉस करून पलीकडे जायचं. हे इतकं सिंपल आणि साधं असू शकतं एक्सेप्ट फॉर द फॅक्ट की देयर इज अ लॉट ऑफ वॉटर, एक्सेप्ट फॉर द फॅक्ट की इफ यू हॅव 20 लोकांना घेऊन जाणारी बोट जर 200 लोक स्टॉप करून घेऊन जात असेल तर इज अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी की इट्स गोइंग टू कैप्साइज. सो जो इन लोगों की केस में हुआ, द खुदी फैमिली की केस में, और वैसा हो जाने के बाद नोबडी कैन सेव यू, कारण दे कैन सेव यू the minute you are within what is called as Greek waters. मग त्या अंडर मॅन्डेट की त्यांना काहीतरी करून आपल्याकडे ओढून घ्या, प्रोव्हाइड फॉर देम, त्यांची खायची प्यायची व्यवस्था करा, त्यांना मेडिकल एड प्रोव्हाइड करा, त्यांच्या राहण्यापिण्याची व्यवस्था करा. सगळ्यांना दे आर नाव पुट देम इनटू ट्रान्झिट कॅम्प्स. द आयडिया दॅट वर्क्स इज वी हॅव गॉट टू गेट इनटू युरोप, अप्लाय फॉर असाइलम. सो व्हॉट दीज पीपल आर, दे आर व्हॉट आर कॉल्ड एज रेफ्युजीज, अँड यू अप्लाय फॉर असाइलम. तुम्ही ज्या कंट्रीमध्ये अप्लाय करताल ती कंट्री तुमचं असाइलमचं ऍप्लिकेशन प्रोसेस करेल. दिस कॅन बी एक मिनिमम नंबर ऑफ डेज मध्ये पूर्ण होऊ शकतं किंवा इट कॅन टेक अ लॉंग टाइम. आणि ते जोपर्यंत प्रोसेस होत नाही तोपर्यंत आता मुद्दा एवढाच आहे की शुड यू बी लेफ्ट इन व्हॉट आर कॉल्ड एज अ ट्रान्झिट कंट्रीज का शुड यू गो टू द टार्गेट कंट्रीज. म्हणजे मी ग्रीसवरून मी टर्कीतनं निघालोय, मला जायचंय जर्मनीला, मला ग्रीसमध्ये राहायचं नाहीये, पण आय बीन कॉट अप इन ग्रीस and applied for asylum to Germany. So आता the question is, should the Germans take you in or should you wait in Greece till your application is processed in Germany? Okay, the Greek government's idea is आपण गरीब आहे, आपल्या घरी काही होऊ शकत नाही, यांना सगळ्यांना जर्मनीला यायचंय, यांना सगळ्यांना घेऊन जा. हां, the German government's idea is की जोपर्यंत the world did not look at us, the Germans were in this situation की आपल्या ऍक्च्युअली काही घेणं देणं नाही. हां, ग्रीसनी असला भारी वाचपा काढलेला आहे ॲज फार द जर्मन्स आर कन्सर्न. द ग्रीक्स, द इटालियन्स टू सम एक्सटेंट, पण आता इटलीची केस डबली कॉम्प्लिकेटेड आहे कारण इटली इज अ ट्रान्झिट कंट्री. इटली इन ऑल्सो नंबर ऑफ केसेस इज द टार्गेट कंट्री. सो अनेक केसेसमध्ये येणाऱ्या लोकांना पुढे कुठेही जायचं नसतं. खास करके तुम्ही जर बांगलादेशवरून येत असाल तर अनेक बांगलादेशांना रोमला जायचं असतं, त्यांना कुठेही पुढे जायचं नाही. देअर अल्टिमेट लोकेशन अँड डेस्टिनेशन इज रोम. तो त्या केसमध्ये यू आर कॉट अप इन वन ऑफ द इटालियन आयलंड्स आणि नाव द होल पॉइंट इज की आपल्याला इथून रोम गाठायचं. रोमचं म्हणणं आहे आपल्याला कुणालाही यायचं नाही. त्याच्यामुळे त्यांचं म्हणणं आहे की लोकल गव्हर्नमेंट ज्यांच्याकडे हे पडून येत ना त्यांनी त्यांचा जे काही विल्हेवाट लावायची ती लावावी, त्यांना परत घरी आठवून द्यावं. त्यांच्यापैकी कुणालाही हाकलता येत नाही, हा त्याच्याहून जास्त कॉम्प्लिकेटेड इश्यू आहे. कारण ईच वन ऑफ देम क्लेम्स इन हिज असाइलम ऍप्लिकेशन आय एम फ्लीइंग सम पर्सिक्युशन, वॉर, कॉन्फ्लिक्ट, समथिंग ऑर द अदर, की ज्याच्यामुळे अंडर the International Refugee Convention of 1951, okay, UNHCR ka, these countries have a mandatory responsibility to house you. It becomes very complicated. The German problem is की आम्ही एवढ्या प्रमाणात लोक कधीही बघितलेली नाही. They are saying they will be accepting 8 lakh applications over a period of the next 5 years. This is the most generous offer in this season. आणि किती जनरस असू शकते? The Americans till date have accepted only 1,500 Syrian refugees. Only 1,500. On the backdrop of the Kurdi crisis, the Obama administration's idea is over the period of the next 5 years. Everyone is talking about the period of the next 5 years. The United States will process asylum applications of 10,000 people coming from Syria. 10,000. The British 20,000, the French 20,000, the Germans are the only ones who are speaking of 8 lakh applications to be processed over the next 5 years. Nobody is speaking in figures as big as that. Okay, त्याच्यामुळे Germany suddenly becomes a flavor of the season, and I think the Germans are playing games with it, very critical games. We'll come to that very soon. पण असं असल्या कारणाने you have this complex situation which has evolved over in front of you. सो प्रत्येकाला करायचं काय की यू हैव गॉट टू गो टू सम यूरोपियन टेरिटरी कि जिधर पहुंचने के बाद यू आर इन सिक्योर हैंड्स.
उसके बाद इट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द यूरोपियन गवर्नमेंट ऑफ द टेरिटरी कि वो आपको किस तरह से ट्रीट करेगा और वो आपकी असाइलम एप्लीकेशन को किस तरह से प्रोसेस करेगा. ओके, ए इज दिस. बी, द वेस्ट अँड नॉर्थ युरोपियन क्लेम. टार्गेट कंट्रीज ठरलेले आहेत, प्रत्येकाला जायचं कुठे कुठे. पीपल कमिंग फ्रॉम एनीवेअर इनटू युरोप वांट टू गो टू ए, जर्मनी, नंबर 1 टारगेट है. बी, ब्रिटन. C, to some extent France. D, most importantly Sweden. And E, absolutely critically if possible to Finland. Okay, आता ह्या सगळ्या कंट्रीजची पॉप्युलेशन जर का तुम्ही बघितली ना तर ती फार मजेदार आहे. जर्मनी has a total population of 8 crore. 8 crores only. BR, which will go to elections next month, has a population of 10 crores for comparison. सो संपूर्ण बिहारची लोकसंख्या 10 कोटीच्या आसपासची. जर्मनी अख्ख्या देशाची संख्या लोकसंख्या 8 कोटी. त्या 8 प्रॉब्लेम लॉट ऑफ इंडियन्स रीडिंग इट डोंट अंडरस्टँड की 8 लाख लोक 5 वर्षामध्ये येणार, त्याच्यावरनं एवढा आवाज केला जातो आणि एवढा गजब मारला जातो. व्हॉट इज दिस होल ट्रबल ऑल अबाउट? 8 लाख, म्हणजे these are so petty numbers. But you would appreciate their concerns if you understand this, that पूरा कंट्री का मिला के पॉपुलेशन 8 करोड़ है. तो जब आपका पूरा कंट्री का मिला के पॉपुलेशन 8 करोड़ हो ना, तो 8 लाख ऐसे लोग कि जो बाहर से इस तरह से आए हैं would always be a terrible thing for them. Okay, if they have got to house these people in new housing, they need 2 lakh flats over the next 5 years. There are specific sections. Let's take this as an example, and this would be a very interesting example. The German government एकदम stood up and did a very statesman-like activity, especially Chancellor Merkel, की हो जिथं कुणी जबाबदारी घ्यायला तयार नाही, आम्ही 8 लाख लोक घ्यायला तयार आहोत. So 8 lakh people can come in. Over the next 5 years, we will take care of 8 lakh people. But second crisis was people were coming into Germany through what is called as Greece, Serbia, Hungary, Austria, and then into Germany. Okay, so the line went through what is called as the Western Balkans. ह्याच्यातला सगळ्यात निष्पाप आणि चालू पार्टी जी आहे ती एक सर्बिया आहे आणि 2 अत्यंत पातळ्यांतरी जर कोणी असेल तर ते ग्रीक्स आहे. ग्रीकांनी म्हणजे विथ अ वेंजन्स दे हॅव डिसाइडेड दॅट वी आर गोइंग टू मेक द जर्मन्स पे. हां, बरं, ग्रीसचा जो युनिक प्रॉब्लेम आहे, ग्रीस ह्या महिन्यामध्ये इज इन द मिडल ऑफ दिस क्रायसिस अँड इन द नेक्स्ट वीक ग्रीस वुड ऑल्सो बी वोटिंग फॉर अ न्यू पार्लिमेंट. त्याच्यामुळे द जर्मन्स कॅनॉट डू मच अबाउट द ग्रीक्स ॲज ऑफ नाव. Ideally, what they would love to do is back them as tightly as possible. But the problem is की कुणाला फटके काढायचे. कारण आत्ताच्या घडीला सरकार पण अस्तित्वात नाहीये. म्हणून we are waiting, we are watching over the whole game. The Greek and the Italian idea is आपल्याकडे पैसेच नाहीये. Europe's southern borders are in a mess. Europe's southeastern borders are geographically unmaintainable on account of the fact that they are right in the middle of the Mediterranean. आणि या दोन्ही केसेस मध्ये ग्रीस इज अ व्हेरी फनी कंट्री. सो एक इज व्हॉट इज कॉल्ड एज मेनलँड ग्रीस अँड देन देर आर दोज टन्स ऑफ ग्रीस आयलंड्स इन द मेडिटेरेनियन की ज्याच्यातले ईस्टर्न मोस्ट आयलंड्स टर्कीत चालू होतात आणि वेस्टर्न मोस्ट आयलंड्स एकदम इटलीपर्यंत जातात. सो वो जो ग्रीक आर्किपेलागो है, वो जो आइलैंड वाला कंट्री है ग्रीस, वो एक बहुत ही एक्सटेंसिव कंट्री और बहुत अनमॅनेजेबल है. सो द ग्रीक प्रॉब्लेम इज पैसे कुठे आहेत. सगळ्यांची इच्छा अशी आहे की ग्रीस शुड बिकम द फ्रंटलाइन स्टेट इन दिस फाइट अँड शुड स्टॉप पीपल फ्रॉम गेटिंग इनटू द युरोपियन युनियन. ग्रीस इज इन दिस केस द साउथ ईस्टर्न मोस्ट बॉर्डर ऑफ द युरोपियन युनियन. ही ग्रीसच्या पलीकडे काही नाहीये. ग्रीसच्या पलीकडे सायप्रस आहे, पण सायप्रस इज अ फन ऑल इन इटसेल्फ बिकॉज नोबडी वॉन्ट्स टू बी इन सायप्रस. एव्हरीवन इन सायप्रस अँड मॉल्टा वॉन्ट टू जस्ट मूव ओव्हर इनटू द मेनलँड. सो सायप्रस अँड मॉल्टाची जबाबदारीच नाही की सायप्रस मॉल्टा याच्यामध्ये काय करतील. जे काही करायचं ते ग्रीकांनी करायचं आणि ग्रीकांनी खूप. तुमची जर अशी इच्छा आहे की वी शुड हॅव फ्रंटलाइन नेव्हल युनिट्स which will be in the Mediterranean and stop these people from getting into Europe, पैसे कोण देणार? We don't have money. With all the money that we are paying up north, आपल्याकडे पैसे उरलेले नाही. त्याच्यामुळे तुम्ही आमच्याकडे बघूच नका की तुम्ही युरोपियन युनियनचा जबाबदार भाग असल्या कारणाने तुमची जबाबदारी आहे की तुम्ही यांना रोखलं पाहिजे. ही आमची जी इब्रत चाललेली आहे ती जाते ह्याच्यामुळे बिकॉज यू आर लेटिंग देम इन. व्हॉट यू हॅव गॉट टू डू इज यू हॅव गॉट टू स्टॉप देम. द ग्रीक पॉइंट इज स्टॉपिंग दिस रिक्वायर्स ॲडव्हान्स टेक्नॉलॉजीज
advanced navigation skills, and all of this is what is called as a technology heavy solution which needs more money. With the European Union putting no money into this, the Greek problem is we can just let people in and hope for this that people move out, which everybody is moving out. Nobody wants to stay in Greece. याच्यातल्या येणाऱ्या कुठल्याही माणसाने असं म्हटलेलं नाहीये की आपली कंट्री ऑफ डेस्टिनेशन, आपला अल्टिमेट टार्गेट कंट्री इज ग्रीस. Everybody wants to move out of Greece. Once they are out of Greece, they move into what is called as Serbia. Serbia एक महान राष्ट्र है, एकदम महान. As of now, its membership application is pending with Brussels. As of now, it has a government which is right wing, एकदम ऐसा center right, extreme right wing वाला government है, center right भी नहीं, कि जिसकी वजह से ब्रसल्स बहुत एजी है कि ऐसे लोगों को अंदर लेना है नहीं लेना है. ऑलरेडी एक को लेके पछताए हैं, अभी ये एक और उठा के अगर लेके आएंगे और उन्होंने अगर ट्रबल दिया तो वी डोंट वांट दैट ट्रबल ऑन आवर हैंड. See, Serbia is the number one country in all of Europe as far as the Europeans are concerned on their target for what is called as human trafficking and smuggling in contraband. So all manner of guns, all manner of prostitutes, all manner of people who want to work in the European Union, all manner of opium and high valued drugs, all of this moves through what is called as Serbia. Serbia सबका major conduit route है, इसलिए बहुत ही पॉसिबल वाला गेम है कि लोग ग्रीस से जाके सर्बिया से थ्रू इनटू ऑस्ट्रिया जाते हैं. हाँ, so Serbia's problem is we can't fix anything of this because we are not a European country. तो तुम्ही काय करा, you process your application, you get us in, we'll do a great job. जो ग्रीक्स नहीं कर पाते हैं ना वो हम करेंगे. Every upstream country, if it decides to act on this, what it is going to do is it's going to see to it that the refugees stay in what are called as the downstream countries. So if Serbia decides that it is going to act decisively, what that would mean is the refugees will stay in Greece. Okay, and this will become a Greek problem. ये अपना problem नहीं बने. सर्बिया से आप हंगेरी चले जाते हो. Hungary has an extreme right-wing government as of now, and it's led by a prime minister who, as far as Brussels is concerned, Brussels finds extremely disgusting. मैं ब्रसेल्स रोजच्या रोज या गोष्टीवरती विचार करते, आपल्याला विक्टरशी बोलायचंय का बोलायचं नाही. आणि विक्टर रोज एक नवीन तमाशा करून दाखवतो की ज्याच्यानंतर मिनिमम रात्री झोपताना आपल्या आत्म्याला शांत वाटावं की युरोप एक सिव्हिलाइज जागा आहे, म्हणून आपल्याला कमीत कमी विक्टर कसा चूक आहे एवढं तरी बोलायला. आणि आपण एवढं बोललं ना की तेवढं विक्टरला पुरेसं असतं. आय काउंट इन दिस युनियन, वी काउंट, वी सेड, हमने जो कहा वो सच था. Victor has this lovely idea that Hungary is the frontline state in the fight for the preservation of European civilization. आता everyone who knows Victor knows this for sure की civilization नावाचा जो शब्द आहे ना त्याच्यानंतर काहीतरी ब्रॅकेट्स मध्ये येतं ज्याला ख्रिश्चन युरोप असं म्हणतात. हां, Victor is very clear about this. Hungary will not become a Muslim country. आता if you look at the numbers which are coming into Hungary, it will take ages before Hungary turns into a Muslim country. पण विक्टर त्या प्रकारचा कॅरेक्टर आहे. विक्टर रन्स एन एक्स्ट्रीम राईट विंग गव्हर्नमेंट, आणि जे मला माहित नाही म्हणजे ॲट दिल्ली दे कॅन फाइंड एकदम ऐसा किनशिप रिलेशनशिप वाला केस उनको लग जाएगा. मैं काय त्याला म्हणतात, आत्मबांधव ते डेफिनेटली एकमेकाच्या होऊ शकतात. विक्टर अनेक गोष्टी बॅन करतो, त्याला खूप आवडतात गोष्टी बॅन करायला. विक्टर सगळ्या प्रकारच्या एनजीओज, रेडिओ स्टेशन्स, इंटरनेट साईट सगळ्यावरती वॉच ठेवून असतो की कुणीही आपल्या विरुद्ध बोलतंय का. विक्टर एकदम प्रखर राष्ट्रवादी आहे, पण त्या हंगेरियन राष्ट्रवादाचा आत्मा ख्रिश्चन राष्ट्रवादी, की हंगेरी एक ख्रिश्चन राष्ट्र आणि एक अशा प्रकारचं ख्रिश्चन राष्ट्र की ज्याचं ख्रिश्चन असणं कॅनॉट बी कॉम्प्रोमाइज फॉर एनी रिजन व्हॉट्सएव्हर. हां, सो दिल्लीने खरं तर बघायला पाहिजे. पण म्हणजे तो करतो काय माहिती का, तो भलत्याच गोष्टी बॅन करतो. म्हणजे हंगेरीमध्ये इट इज परफेक्टली लीगल टू सेल पॉर्क. Hungarians, all countries in Europe are big as far as their non-vegetarian foods are concerned. But the Hungarian government, especially the Viktor Orban government, is very keen on selling pork as publicly as is possible. For a simple reason, because a lot of Muslims find pork offensive. Traditional Hungarian cooking involves a lot of pork and beef that gets cooked together. पण तरी पण आपण deliberately जाऊन porkशी खायचं, कारण तसं केलं ना की publicly आपण ही गोष्ट गॅरंटी करू शकतो की Muslims will stay away from this country. हां, तर मला माहित नाही म्हणजे आपल्या इथं तर सगळंच बॅन करायचंय.
त्याच्यामुळे त्यांना असं सरकार चालेल का की जे बीफ पॉर्क मोठ्या प्रमाणामध्ये प्रमोट करतं, पण दे शुड लर्न फ्रॉम हिम, दे वुड लव हिम, दे वुड रिअली लव हिम. पण हंगेरी ॲज ऑफ नाव इज द नंबर 1 कंट्री इन दिस होल गेम विच इज इन्सिस्टंट ऑन दिस दॅट कसल्याही प्रकारची चित्र दाखवायची. हंगेरियन पॉलिटिशियन्स 6 ते 7 महिने आधीपासून हॅव बीन प्रिपेअरिंग हंगेरियन पब्लिक ओपिनियन विथ दिस आयडिया की ते आपल्याला अशी चित्र दाखवणार ज्याच्यामध्ये माणसांचे खूप हाल होत आहे, अशा प्रकारची चित्र दाखवणार ज्याच्यामध्ये लहान मुलं रडतायत मरतायत. पण ह्या सगळ्यामध्ये आपण हृदय कठोर राहिलं पाहिजे, कारण तसं जर केलं तरच आपण आपल्या देशाची जी काही अखंडता आहे ती टिकून ठेवू शकतो. आपल्याला तसं नाही. दिस इज व्हॉट वी हॅव बीन हिअरिंग इन हंगेरी फॉर द लास्ट 6 months. I am Kurdi Abhimar to 2nd September. We have been hearing this from different members of the Hungarian government for the last 6 to 7 months. की हे असं घडणार आणि हे असं घडल्याच्या नंतर देखील आपलं चित्त विचलित होता कामा नये, कारण आपण जर का आपलं चित्त विचलित झालं तर मग ते we can't stop Hungary from getting swamped by people who are not Hungarians. आणि तरी देखील Budapest presents you with a nazara of people deliberately walking out of their homes, protesting in favor of the refugees, helping people cross across Hungary, providing them with food, doing everything possible, okay, to ease their stay. Of course, everyone knows कि Hungary किसी का टारगेट कंट्री नहीं है, Hungary एक ट्रांजिट कंट्री है. So सबको Hungary से निकल के जाना है, किसी को भी Hungary में रहना नहीं है. पर उनका वो जो पीरियड है जिसमें they are being withheld within the country और जिसमें they are there within the country, that their presence should become pleasurable is something that a lot of Hungarians, both at their individual and at their group levels, are taking to. And by doing this, they are trying to prove कि please we are sorry, we are ruled by a prime minister who has gone nuts. उसका दिमाग खराब है, तो we are very sorry about it. Do not think that all Hungarians are like him. There are some who just don't agree with him. तिथून you move into Austria. Austria का पुराना प्रॉब्लम है. Austria has this lovely idea about itself कि in the 16th century, 17th, we were the ones who stopped the Turks from enslaving all of Central Europe. So it was outside the walls of Vienna that we fought these battles with the Turks. तर मग ऑस्ट्रेलिया मधनं जो काही झटका येतो की आपलं 17वे शतक अजूनही संपलेलं नाही. तर मग ऑस्ट्रेलियाला अजून पण अशा प्रकारचे पॉलिटिशियन्स मिळतात आणि मिळत राहतात की जे कंटिन्युअसली तिला असं म्हणतात 17वे शतक आठवून नका, टर्क्स व्हिएन्ना खाली व्हॅलीमध्ये होते. यू वॉन्ट दॅट टू हॅपन अगेन. एंड ऑस्ट्रिया इज दैट, वो बोलते हैं ना, वो कीड़ेदार चीज जो होता है ना, दैट रॉटन एप्पल ऑफ द यूरोपियन यूनियन which has permanently vetoed Turkey's application of the European Union. So there's one country that is consistently opposed to this. Turkey should never get into the European Union. Turkey has exactly the same population that Germany has. 8.5 कोटी की लोक संख्या है. 99% of the population is Sunni Muslim. The Austrian plan is very plain and simple. If you let these people within the European Union का यूरोपियननेस जो है वो खत्म हो जाने है. And you can never assure that we would be a distinct country from the rest of Asia. We would be a distinct people from the rest of Asia. We have got to stop that at all costs. Okay. Again, in a number of cases, in a couple of cases, Vienna is the ultimate destination for a lot of people. But in a number of cases, even Austria becomes a transit country for people who are moving towards Sweden, Finland, and Germany. So उन लोगों को भी ऑस्ट्रिया में रहना नहीं है, उन लोगों को इन 3 में से किसी एक कंट्री में जाना है. Okay. Now, why do they want to go to these countries? A, these are countries which are fairly prosperous in all of Europe. Sweden, Germany, and Finland are 3 countries which are phenomenally rich. As compared to all the other countries in Europe, they have एकदम robust economies, well-performing economies, are extremely rich and well-off, are largely multicultural. I mean, that is exactly the claim which the Germans made. कारण एक केस जी व्हायला लागली, जसे जसे जर्मनी स्टार्टेड गेटिंग स्वॅम्प्ड, एस्पेशली सिटीज लाईक म्युनिक. म्युनिक इज द बर्थ प्लेस ऑफ द नाझी पार्टी आणि त्याचे काही शेड्स अँड टोन्स जे ते तुम्हाला आजच्या म्युनिकमध्ये देखील बघायला मिळतील. म्युनिक, एस्पेशली इफ यू आर नॉट सफिशियंटली ब्लॉन्ड अँड फेअर स्किन्ड, कॅन बी अ व्हेरी डिफिकल्ट सिटी टू नॅव्हिगेट ड्युरिंग सर्टन टाइम्स ऑफ द नाईट, एस्पेशली सर्टन एरियाज. So the German host will very kindly tell you that in certain regions do not venture out in the night.
खास करके तुम्ही जर सफिशियंटली ब्लॉन्ड आणि फेअर आणि टॉल आणि असलं काही नसताल तर यू वुड लँड इन रिस्क. त्याच्यामुळे सेफर ऑप्शन इज लॉट ऑफ म्युनिक इज गुड, इट्स अ ब्युटिफुल प्लेस. पण there are regions in Munich which at least in the night are difficult for people who are not distinctly German. So त्याच्यामुळे ते जे नाझी ओव्हरशोर शेड्स अँड टोन्स आहेत ते अजून देखील अस्तित्वात नाही, तशातला भाग नाही. As these people started coming in, especially from Syria, from Iraq, they are mostly coming in from Syria, Iraq and Libya, but largely from Syria. A lot of them did something very funny. जो भी क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशंस है जो आपको होस्ट कर रही है, और जर्मनी में, ऑस्ट्रिया में, हंगरी में, तमाम कंट्रीज में बहुत सारी क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशंस आपको होस्ट कर रही है, आपको खाना खिला रही है. They are providing temporary shelters for you. They are looking after your medication. They are trying to process your applications. They are helping you write letters and all of that. Because a lot of people coming in as of now have a distinct problem with local languages. And there are countries like Sweden and Finland which are very clear about this. If you do not have linguistic proficiencies in Swedish and Finnish, your asylum applications will not be considered even if they are otherwise perfectly all right. सो या दोन्ही कंट्रीजच्या केसमध्ये ज्यांच्याकडं अनेक लोकांना जायचं आहे, म्हणजे इंटरेस्टिंगली स्वीडन हॅज क्वाईट अ लार्ज पाकिस्तानी पॉप्युलेशन. पण या सगळ्या लोकांना खूप क्लिअर आहे की जोपर्यंत तुम्हाला स्वीडिश भाषा येत नाही, जोपर्यंत तुम्हाला फिनिश भाषा येत नाही, तोपर्यंत तुम्ही आमच्याकडे असायलम ॲप्लिकेशन्स टाकण्याचा विचार देखील करू नका. आता साधा प्रश्न असा असतो की मी जर स्वीडनमध्ये नसेलच तर मला स्वीडिश भाषा कुठं येणार? मला एखादी भाषा मी जर त्या देशात असेल तरच येऊ शकते ना. खास करके ज्याला ती अशा प्रकारची भाषा आहे की जी माझ्या स्कूलिंगचा भाग नाही. म्हणजे इफ आय एम इन पाकिस्तान आय कॅन लर्न इंग्लिश, आय कॅन लर्न स्वीडिश ना, ऑफ ऑल थिंग्स ऑन अर्थ. पण त्यांचं म्हणणे हा तुमचा प्रॉब्लेम आहे, हा तुमचा तुम्ही रिझॉल्व्ह करा. वी हॅव टोल्ड यू व्हॉट आर रूल्स आर अँड रूल्स आर व्हेरी क्लिअर अबाउट दिस. Assimilation becomes difficult if you do not understand the local language of the country in which you are trying to assimilate. Okay? आता याच्यात जर कोणाला रिक्षा आणि मीटर आठवत असेल येते लक्षात. पण स्वीडन एक हायटेक इकॉनॉमी आहे. आपण रिक्षावाल्यांच्या मागे लागलेलो. स्वीडन रन्स वॉल्वो, आयकिया, अशा ज्या फर्म्स आहेत ना, सम ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट परफॉर्मिंग फर्म्स इन प्रॅक्टिकली ऑल सेक्टर्स ऑफ द इकॉनॉमी कम फ्रॉम स्वीडन. त्याच्यामुळे त्यांनी असं म्हटलं की तुम्हाला स्वीडिश भाषा आली पाहिजे तरच तुम्ही आमच्या देशात येऊ शकता, हे निराळ. आणि मुंबई आणि उपनगरांमध्ये रिक्षा चालवण्यासाठी मराठी यायला पाहिजे, ज्याचे त्याचे डेव्हलपमेंटचे पॅरामीटर्स आणि मॉडेल्स निराळे. हे काय लक्षात चांगलं आहे. म्हणजे लोक कुठे आपलं काय चाललंय हे लक्षात घ्या. मराठी कशाला कंपल्सरी आहे? रिक्षा मराठी त्याच्या पलीकडे कशालाही कंपल्सरी नाहीये. मराठी इज नॉट कंपल्सरी इफ यू आर वर्किंग इन what are called as the different infotech parks, if you are working in the IT sectors. रिक्षा आपली कशावर नजर आहे ते लक्षात घ्या. समजते का? चांगलं झालंय, एकंदरीत बरं आहे. त्याच्यामुळे त्यांचं म्हणणं आहे की इफ यू डोंट अंडरस्टँड दीज लँग्वेजेस, डू नॉट गेट इनटू द कंट्री. वी विल हेल्प यू अक्वायर स्किल्स इन द सेम while you are outside the country. ते तुम्हाला ते पॅकेजेस पाठवतात, ते तुम्हाला ऑनलाईन मॉड्यूल्स पाठवतात, ते सगळं करतात. But until and unless you don't master the languages, and asylum procedures invariably involve a comprehensive test whether people can assimilate within the country. So normally they look out for what are called as young asylum seekers. की जी लोक तरुण असतील, for a very simple reason, because it's believed that the more younger you are, the more impressionable you are, and it is possible that you would acquire skills. The more older you are, it is impossible for you to change attitudes and acquire a different set of skills. So the more younger you are, they would prefer that. Prefer B, somebody who has a fairly good skill as far as the language is concerned. Prefer C, people who have an excellent ability to get adapted to cultures which are not like their own. But this can be taken to absurd levels. त्याच्यामुळे ते तुम्हाला या सगळ्या कंट्रीजमध्ये ज्याला you go in for seeking asylum, one of the things that they do is they ask you to take a look at different types of videos. And looking at those videos, you are supposed to answer questions.
आणि if those questions at any point of time hint at a certain sort of resistance or a certain sort of defiance of what has been shown, it can be strongly possible that your asylum application would be there and then rejected. And the videos can be anything. They can be about how do you cook, how do you do pork salamis, which is like ekdam त्यातल्या त्यात बरं, to ekdam loud rock music, to appreciating different types of cultural symbols of the country in which you are getting in, to explicit videos of homosexual sex. For a simple reason, because a lot of asylum seekers coming from West and Central Asia have a problem with something that is called as homosexuality. तो आमची टेस्ट ठरलेली आहे. We want to show you a video, we want to ask you questions on that. आता कुठं जरी असा डाऊट आला ना, कारण टेस्टमध्ये एक परमनंट सायकोलॉजिस्ट स्टेशन असतो, त्याला थोडा जरी डाऊट आला की यू आर मॅनिपुलेटिंग रिझल्ट्स, you forget it, you simply you want to get it, they simply want to tell you who withhold pay 2 साल लगेंगे, दूसरे साल देखते हैं आपका क्या क्या आप जाइए. हाँ, so great fun. So there's a whole process की ज्याच्यातनं चाळून लोक घ्यायची आहे. सगळे आले सगळे घेतले असं करायचं नाहीये, you got to sift it through. हाँ, आता हे कठीण आहे हे माहिती असल्या कारणाने a lot of them who have been hosted by the Christian communities are doing something more funny. They are asking for what is called as a priest who can get them converted to Christianity. And this is equally densely political for a simple reason, Karan. The minute I become Christian, I acquire a Christian name and everything. आता जर का तुम्ही माझी asylum application नाकारली ना, you remember this, I will be going back to a country where renouncing Islam is punished with death. त्यामुळे now you automatically become responsible for my killing. आता तुम्ही ठरवा की तुम्हाला मला ठेवायचं का आकलायचं. Very simple की का आणि फार काही कटकट नाही. बरं, there are lot of such types of priests which are easily available. म्हणजे असं काही नाही की अशी लोक भेटत नाहीये. त्यामुळे मला नाही माहिती आता याला घरवापसी म्हणायचं का नाही. A certain sort of activity of this type is also going on in Europe. की तुम्ही मला आत्ताच्या आत्ता कागदोपत्री सर्टिफाय करा की I have converted to Christianity आणि this is my Christian name, I have now become a Christian. आणि he joins that to the asylum application. आता तुम्ही लक्षात ठेवा की जर माझी ही ऍप्लिकेशन रिजेक्ट झाली ना, I go back to a country where renouncing Islam is punished with death. में कॉन्स्टिट्यूशनल हमारा पीनल कोड का हिस्सा है. If you apostatize, you give up Islam, you become a heretic, the only punishment is death. आता जर का तुम्ही मला म्हटले ना तू परत घरी सिरियाला जा, तुम्ही बघा ते मला मारणार आहेत का नाही. आता तुम्ही ठरवा की तुम्हाला मला ठेवायचं का नाही ठेवायचं. आता the whole issue is, one, Merkel did a great statesman wala job. She is normally seen as a very frigid, frozen woman, somebody who would not very easily give in to emotions and all of that. She did one tamasha in May, I think May ka June मध्ये, when she had visited one of these refugee camps in southern Germany, and she was met by a Palestinian girl who spoke in fluent German, a 13-year-old kid, saying ki I need to be given refuge in this country. आणि मर्कल का वो इंटरेक्शन एकदम वायरल हो गया कि जिसमें उसने उस लड़की के साथ पूरी हमदर्दी तो जताई और उससे ये कहा we cannot take everybody in. And you know the total number of Palestinians who want to seek refuge in Europe. If we decide to take everybody in, it is not possible for us. Now that was then, this year itself, May का June मध्ये कधीतरी झालेले. And then ज्यावेळेला Ireland died, Merkel stood up to say we accept everyone. We go in for 8 lakh applications, and just these reports started intensifying of people giving up Islam and becoming Christian, she insisted on this that Islam is a German religion. Period. No one who is a Muslim would be rejected from Germany for being a Muslim. Germany already has a Muslim community that is 4 million strong. So of those 80 million Germans, 4 million Germans already are Muslims. Okay, who do practice Islam on almost everyday basis. त्याच्यामुळे she said we are not rejecting and we are not going to refuse anybody asylum on the basis that he is Muslim. And Germany is very much a country which has Islam within it. So there's no reason why anybody should feel that Islam is an alien religion in Germany. आता याची पार्श्वभूमी अशी आहे की गेल्या वर्षी आणि ह्या वर्षी there is German right wing organizations की
ज्यांनी suddenly decided to go in for these long marches through the streets of urban Germany, protesting against what is called as the increasing Islamization of Germany. And Merkel had called these people, to put into quotes as she said, people with a dark heart. And as these marches moved through a lot of cities, people protested in their own way. So you had Cologne and Strasbourg, Cologne, Hamburg and all of them, की ज्यांनी त्यांच्या रस्त्यांवरच्या लाईटीज विझवून टाकल्या to underline the fact that the 1940s are not going to return back. तो तुम्हाला काय करायचं ते तुम्ही करा. These were very peaceful marches. Nobody threw stones, nobody did anything. But the hint of violence was there. The hint of violence was एकदम menacingly over there. आता जर Merkel runs a government की ज्याच्यामध्ये सगळी लोक तिच्यासारखा विचार करतात असं नाही. Merkel government मध्ये असे काही मंत्री आहेत की ज्यांनी पूर्वी अत्यंत दैदिप्यमान दिव्य अशा प्रकारची भाषणं दिलेली आहे. आणि त्याच्यानंतर मिसेस Merkel had to step in to say that might be his own private opinion. The government doesn't concur with it. Okay, so ज्यावेळेला the Kurdi affair began, she did a grand job of standing up and saying that Germany would not reject anyone. So Germany would take in everyone, and Germany has no reason to believe in this. That these are unwanted people. Okay, but there is a logic behind this, and that logic is very interesting. And let me make this logic very, very clear. I'll just briefly read something. The Institute for Economic Research in Munich says that Germany will require nearly 32 million migrants in another 20 years to maintain a balance between its working and non-working age population. Germany is a fast aging country. When the German population growth rate in a number of German regions and cities has already dipped below zero. In a number of जितकं शहर जास्त prosperous असेल, जितकं शहर जास्त श्रीमंत, region जास्त श्रीमंत असेल, तितकी जास्त possibility आहे की तुमचा population growth rate जो आहे actually negative आहे, zero किंवा त्याच्या खाली गेलेला आहे. So त्या case मध्ये the German problem is कि the population is rapidly aging. This population cannot be replaced because Germans refuse to go in for. There are cities in Germany which have schemes whereby people can be incentivized to have children. They can pay you just because of the fact that you have a child. कि तुमच्या घरी जर मूल जन्माला आलं, जर्मन बजेटमध्ये त्याच्यासाठी प्रोव्हिजन आहे की दरवर्षी आपण एवढे पैसे खर्च करायचे just because of the fact that it's a German family that has given birth. So there are एकदम grand schemes for maternity leave, paternity leave, everything. There are tax breaks. You get a tax break just because of the fact that you are a household which has a child in it. आणि तरी देखील we have a zero किंवा negative population growth rate. म्हणून तुम्ही tax break द्या नाहीतर काही पण करा. आपल्याला काय हे करायचंच नाही. तुम्हाला काय करायचं सरकारी लेवलला ते तुमचं तुम्ही करा. त्याच्यामुळे the German problem is in a couple of years down the line they are looking at a situation wherein the population that is retiring population ती लवकर मारणार नाही. It's going to live quite long and quite healthy lives. The only problem is they're going to retire early, on account of which you need 2 workers to replace every 1 worker that is retired. So जो प्रत्येक वर्कर रिटायर होतोय 2 वर्कर्स तुम्हाला त्याच्या बदल्यात पाहिजे की जी 2 माणसं on account of their productivity and levels of production can create wealth which will take care of the person who is retired. पण आहेत कुठं? So the Germans are so open-hearted about it. I don't want to like puncture this. The Germans are nice people. They are wonderful people. They have learned their lessons well. They know that all manner of right-wingism is stupid and pervert. Germany possibly is the only country in the world wherein you can be prosecuted if you say any good things about Hitler or the period between 1933 to 1945. जर्मन कायद्यात तरतूद आहे की तुम्ही 1933 जानेवारी 1933 ते मे 1945 या कालखंडाबद्दल चुकून जरी बरं बोललात you can actually be prosecuted by law. You are not supposed to say a single good thing about this period. ये एक ब्लैक पीरियड है, ये हमारी सारी दुर्दशाओं के लिए जिम्मेदार है
we loudly acclaim the fact that we are ashamed of whatever happened in this period, and we apologize to the world for whatever was done in our name. And it was done in our name. आम्ही नाही काय केलं, ते सगळे ते त्यांनी केलं आणि ते या तो मेले किंवा मारले गेले. आम्हाला याच्यात जबाबदार धरू नका. आम्ही चांगली माणसं. So Germany does everything possible to draw a line between the Nazis and the Germans. There's a difference between the government of the Nazis and between what is called as the Reich, the German nation. And don't confuse the two things. त्याच्यामुळे I don't know, and I think that explains a lot of things. What German car company manufactures in Gujarat? I've not heard of any. German car companies manufacture in Tamil Nadu, in Maharashtra, not in Gujarat. Think why? तुमच्या जर स्टेट टेक्स्टबुक्स मध्ये तुम्ही जर आम्हाला असं सांगणार असता हिटलर लय भारी माणूस होता. आता म्हणजे इट इज नॉट as simple as this. There are other economic reasons for it, and there are very strong economic grounds for it. They hate anyone who would tell them that 1933 January to 1945 May हा भारी पिरियड होता तुमच्या हिस्ट्रीत. काय कुठपर्यंत तुमचं सैन्य गेलं, काय काय केलं तुम्ही, येते लक्षात. That historical thing which they have disowned, हे घेऊन बसलेले. The high point is the Germans hate it. The Germans know this for sure that they have a crisis on their hands in terms of their economy. कि ये जो दुनिया का सबसे भारी एक्सपोर्ट इकोनॉमी है, इसका आप स्टेटस तब तक मेंटेन नहीं कर सकते हो जब तक आपका रिप्लेसमेंट पॉपुलेशन नहीं है. And the only way of a replacement population in the absence of healthy biological reproduction is migration. So the only one way is to let migrants in. So in this case, what happens is refugees become migrants. So what they're doing is they're seeking refuge. There's a difference between being a refugee and being a migrant. Being a refugee in most of the cases is an involuntary act. Your circumstances have conspired around you in such a manner that they have left you with no other option but to flee. Migration उसके comparison में ज़्यादा deliberate है, ज़्यादा considerate है और ज़्यादा voluntary है. So refugee नाम का मामला जो होता है, my city gets burnt, my village, I have no other option, I have to pick my bags and leave. पण that is not what is called as being a migrant. Being a migrant is a condition की याच्यामध्ये मी अगदी व्यवस्थितपणे बसून सगळ्या गोष्टींचा हिशोब लावून, अच्छा मला डॅमेस्कस पेक्षा हे इतक्याला पडेल का, हे इतक्याला पडेल का, मग मी इथं मायग्रेट होतो. सो माइग्रेशन बहुत डेलिब्रेट है, बहुत कंसिडर्ड है, बहुत वेल थॉट आउट है, ऑप्शन वाइज आपके ऑप्शंस रिच होते हैं और बहुत वॉलंटरी है. Refugees is not voluntary. There is a crisis right on your head. Now if you don't leave, that crisis is going to strike you. So what you have to do is you have got to seek refuge. So there's a difference between the two. वो involuntary है. उस केस में somebody else is taking the decision in case of you leaving the country. But in this case, what the Germans are trying to do is they are turning refugees into migrants. But त्याचा फायदा कुठे आहे? A lot of these people who are coming out from Syria, Iraq and Libya, remember before the crisis began in these countries, around 2010 and 11, these countries experienced governments which were fairly modern. So तुम्ही गडाफीचं गव्हर्नमेंट बघा, तुम्ही सदाम हुसेनचं गव्हर्नमेंट बघा, तुम्ही असद गव्हर्नमेंट बघा, ही अत्यंत मॉडर्न सरकार होती. ही अत्यंत डेलिबरेटली प्रोग्रेसिव्ह अशा प्रकारची सरकार होती, which were hell bent on something called as modernizing the country. सो आमचा सगळ्यात मेजर टार्गेट जो होता तो म्हणजे तोपर्यंत आपली सत्ता स्थिर राहू शकत नाही जोपर्यंत ही बावळट उंटावर बसून गाड्यांवर बसून शेळ्या हाकायला जातात हे जोपर्यंत बदलणार नाही तोपर्यंत माझी सत्ता स्थिर राहू शकत नाही. म्हणजे सगळ्यांना बाहेर काढणं, शहरांमध्ये नेऊन सेटल करणं, घरं बांधून देणं, सगळ्या प्रकारच्या मॉडर्न ॲम्युनिटीज देणं, शाळांमध्ये पाठवणं जिथे डेलिबरेटली इंग्रजी, फ्रेंच आणि अशा भाषा शिकवल्या जातील, त्यांना वेगवेगळ्या पद्धतीने बाहेर जाऊन वेगवेगळ्या प्रकारच्या नवीन विद्याशाखांमध्ये ढिल्या यायला लावणं, की ज्याच्यानंतर प्रयत्न जरी झाला ना तरी देखील गांव का मुल्ला उनको बिगाड़ नहीं सकता. सो वो ऐसे वाले कंट्रीज से आए हैं. They are well educated. They most of the time have degrees in all manner of engineering, medicine and all such एकदम high-end portfolios जो है उसमें they can reasonably converse in the Western European languages, though not in German or in Swedish. Okay, and it's these people who are walking out.
सो हे त्या कंट्रीज मधले या तो अपर मिडिल क्लासेस आहे नाही तर मिडिल क्लासेस आहेत which are moving out. Those who cannot have those skills. Syria before the crisis began in 2011 was a country of 22 million people. Okay, as of now 5 years down the line, the crisis now is 5 years old. 11 million people in the country have turned refugees, have become displaced, have left the country. The number is 11 million, almost half the country is gone. Okay, 6 million of these are hosted in the neighborhood, especially in countries like Lebanon, Jordan, Turkey, Iraqi Kurdistan and Egypt. These 5 countries have 6 million Syrian refugees within it. त्याच्यातही if you look at the case of a country like Lebanon, जिथं स्वतःचा जीव काहीच नाहीये, which once upon a time was an artificial creation. Lebanon was a province of Syria which was created as a separate country. 25% of the Lebanese population as of now are Syrian refugees. Each of these countries has put in more Syrian refugees as compared. And the world is talking about 8 lakh, 20,000, tu dhage, mala dha pathom. It's like we can't understand this in the Middle East. किती भिकारी असतील नाही कि you sit talking about these types of things. When you look like a country like Lebanon, जिसका economy is up in ruins. गेल्या वर्षी जून मध्ये the president resigned after his term came to a close. The Lebanese parliament is yet electing the president. The present government is a caretaker government. They are out on the streets of Beirut कारण कचरा साफ केला जात नाहीये. The country has its own crisis within. आणि तरी देखील 25% of its population are Syrian refugees. And Lebanon finds this very amusing. Denmark puts in full-page advertisements in Arabic and Lebanese newspapers telling the people in Lebanon, do not consider Denmark as an option to seek refuge. We are changing our rules very soon. Denmark now has a center-right government. मैं 6 महिन्यापूर्वी जर ही केस झाली असती ना, the Danes wouldn't have behaved in this stupid manner. पण आत्ताच्या घडीला they have a center-right government which is supported by a far-right anti-immigrant party. म्हणजे Danes are full-page अशा अख्ख्या पानभर अरेबिक मधल्या ऍड्स आहेत. तुम्ही जर डेन्मार्कला येण्याचा विचार करत असताल, खालील बाबींचा विचार करा आणि परत आणि आमच्याकडे असाइलम ऍप्लिकेशन टाकण्याचा पुनर्विचार करा. We do not host people who do not understand Danish. That's the first point. तुम्हाला जर डॅनिश भाषा येत नसेल, तुम्ही चुकूनही असाइलम ऍप्लिकेशन टाकण्याच्या विचारात राहू नका. You are not going to entertain. So on one hand, our countries, of course, Denmark doesn't have that pressing problem that Germany has. Its population is declining. Denmark का अपना अलग issue है. It's a rich economy. It's a well-off economy. It has a moderate population growth rate. It is welcome as far as immigration from Eastern and Central Europe is concerned. But it is definitely not open for countries beyond that. And as if to prove them wrong, you have the Icelanders, you have the Finlanders, and the Swedes who are एकदम out. Yeah. आइसलैंड तो उसका भी हाइट है. आइसलैंड मुश्किल से है पॉपुलेशन जी 3-3.5 लाख है. But the country has proven itself to be so welcoming. जर यांनी ऍड्स टाकले असतील की येऊ नका, त्यांनी ऍड्स टाकलेले आहेत या. The only problem is if you are coming from the Middle East, Iceland can be a fairly cold country for you. म्हणजे साधारणपणे आपल्या आणि आसपासचे सगळेच फ्रीज दिवसभर उघडून ठेवून बसायचं. That is too much ना. For a lot of people coming from the Middle East, Iceland is not an option that you can even think of. But the Icelanders are fairly welcoming. आ जाओ सब लोग आ जाओ. हम समझते हैं आपका प्रॉब्लम और दुख क्या है. हम ये भी समझते हैं कि डेनमार्क एकदम नीच कंट्री है. निश्चित या कि त्यांच्यासारख्या लोकांच्या तुम्ही नारळ लावणार. You come to us. We are ready to process your application. So you have a strange sort of a situation on your hand. On one hand, are countries which are fairly welcoming. On the other hand, you have a lot of Europeans who at the individual level are fairly welcoming of all of this. See, you have the Americans who are ready to put in money but not ready to take in any more immigration in. Then you have countries like Germany that are ready to take people in, not because they feel lots liberal, but because they have an eye on the future. किंवा पुढे जाऊन आपल्याला जे पाहिजे. आता ह्याच्यातला एक रिव्हर्स साइड प्रॉब्लेम असा आहे
migrants generally are people with limited resources and with a strong will and zeal to prove themselves. So one of the most essential aspects of migration जे आताच्या घडीला जर्मनीत जाणवणार नाही, पण आता म्हणजे गेल्या 20 वर्षांमध्ये जे झालेले आहे त्याच्याबद्दल फेअरली बोललं जातं, त्याच्यामुळे असं पण नाही की ते अगदीच जाणवणार नाही. Migrants of the variety coming from Syria are going to depress labor prices. The first thing that happens की तो हिंदीत जर बोलत असेल ना तर तो कदाचित तुम्हाला मीटर पेक्षा कमी भावामध्ये कुठेही मिळायला तयार असतो, कारण त्याच्यामुळे ऑप्शन नसतो. He has a country which is in turmoil, which he has fled. देश में आग लगा है इसलिए परदेश आए. अब परदेश आके you can't be a chooser. You can't say this that नाही पण ना मला तुम्हाला माझ्या रिक्षात घेऊनच जायचं नाही. तो तुमच्याकडे तो ऑप्शन नसतो, कारण तुम्ही जर तो ऑप्शन एक्सरसाइज करायचं ठरवलं ना you cannot make money. पण त्याच्यामुळे migrants invariably are people who are ready to work longer hours, who are ready to work more and are always ready to work at lesser expectations of profit and wages. So 4 पेक्षा कमी मिळाले तरी चालतील, आपण ते भरून काढू by working more. One of the reasons why a lot of people in Germany, especially from the business lobbies, are so welcoming of this phenomena is because they have the idea कि German labor अत्यंत माजोरडा आहे. आता ही गोष्ट जर्मन लेबरला तितकी लागू होत नाही जेवढी अदर लेबर इन द युरोपियन युनियन लागू होती. ओ दे कॅन बी व्हेरी चूजी अँड व्हेरी प्राइसी. ते म्हणजे तुम्हाला साधारणपणे भारतातल्या एखाद्या सरकारी डिपार्टमेंट सारखं एखाद्या मॉल किंवा कारखान्यात सांगायला कमी नाही करत, 5 मिनिटं कमी आहे, मग 5:30 ब्रेकअप टाइम, आता वेळ संपली, उद्या आपण सरकारी डिपार्टमेंट चालत नाहीये, तो मुद्दा नाहीये. आमच्या युनियनच्या नियमाप्रमाणे 4:45 ही आपली रॅपअप टाइम आहे. 5:30 पर्यंत काय बसून करतो, ते त्यांच्या युनियनने ठरवलेले आहे की दुकान 5:30 पर्यंत चालू ठेवायचं. आमची जी युनियन आहे कामगारांची तिने असं ठरवलेलं आहे 4:45 ला आपण वाइंड अप करायचं. सो त्यांच्या युनियनने ठरवल्यानुसार हे 10-5:30 पर्यंत उघडं राहणार आहे, पण मी तुम्हाला काही देणार नाही. मग तुम्ही काय करा, उद्या सकाळी या 10:30. Native European workers work less hours, have more holidays. The French work 35 hours in a week, with Saturdays and Sundays mandatorily off. आणि अख्खा आठवडा मिळून 35 तास आपण काम करतो, मोजून 35. आणि ते पण आपण मोजत बसतो अख्खा आठवडा. भरले का आपले 35? भरले का? Have extremely liberal packages, very generous packages in terms of payment, in terms of pensions. One of the worst things that the European governments are looking at is precisely this: he asli local. The French normally retire at 55 and die at 90. 55 झाले ना, 55 की आपल्याला वेळ लागतात. आता काय करतात, आपल्याला घरी जायचं. त्याच्यामुळे they are so happy with this. 8 लाख आले, 10 लाख घ्या. म्हणजे काय होईल की यांना मोडून काढतात. The European labor is largely unionized, has strong say in terms of everything, and European industry feels that labor has it good. So one of the best things that they are looking at is की कुठल्याही स्थितीमध्ये नवीन येणाऱ्या लोकांना आहे ना ह्याच्यातल्या कुठल्याही प्रकारचे फायदे मिळता कामा नयेत. ना तो त्यांना युनियनचे फायदे मिळाले पाहिजेत, ना तो दे शुड जॉइन एनी ऑफ दीज टाइप्स ऑफ ऍक्टिव्हिटीज. दे शुड स्टे अवे फ्रॉम ऑल ऑफ दिस. सो अशा लोकांची पर कॅपिटलची प्रोडक्टिव्हिटी ती जास्त असू शकते. व्हॉट इज व्हेरी सरप्राइजिंग इज जर्मन इंडस्ट्री इज वेलकमिंग दिस इन अ बिग वे. आने दो लेकिन सोचो मत इसके बारे में कि किधर डालेंगे उनको. वी विल ट्रेन देम. We will see to it. We have German football teams across the country who are hosting refugees in their home stadiums with the idea that we will teach them to play soccer and also teach them the German language. So we will teach them in soft skills, hard skills, but in a number of cases these people are technologically very proficient.
So तसा काही प्रॉब्लेम नाही आहे. All that has to be done is the German language is what has to be pushed through. Once that gets done, this is the best labor force for a number of years to come. They are young, countries are in turmoil, they cannot easily go back to them. Refugees permanently have the option of going back. Migrants इतने आसानी से वापस नहीं जाते हैं. Migration voluntary होने की वजह से, a migrant has an idea that he has left the country for good. और रेफ्युजी परिस्थितीमुळे आलेला असल्या कारणाने रेफ्युजीचा तशी काही आयडिया नसते की आपण इथं कायम राहणार आहे. रेफ्युजीची सिंपल गोष्ट काय असती, हा आमच्या घरी आग लागलेली आहे, मी आता तिकडे जाऊ शकत नाही, मला तोवर इथं राहायचं. आमच्या घरची आग विझली की आपल्याला आपल्या घरी जायचंय, आपल्याला तो प्रॉब्लेम नाहीये. सो refugees generally are people who can exercise the option of going back. Migrants possibly in a number of cases will never go back. And the German trade unions are so happy with them. ले लो, घेते लक्षात. म्हणून आयर्लंड राहायला बाजूला चाललेल्या गोष्टी भलत्याच आहेत हे लक्षात घ्या. Each one of them is trying to look at each one of these things. Migrants throughout the world. I have a lovely figure for you. Let me share that with you. As of now, the United Nations says that, and this has been collated from different types of United Nations data. 2014 में there are approximately 250 million migrants worldwide. Okay, the category which also includes refugees in it. These people have sent back remittances to the countries of their origin, which measure up to $436 billion in the year 2014 only. 25 कोटी worldwide migrants of a total human population of 7 billion. ज्या ज्या देशांमधून येतात त्या त्या देशांमध्ये परत पाठवलेला पैसा जो आहे तो $436 billion आहे just in the year 2014. The highest amount of money comes to India, which is $70.39 billion. Are you getting it? And comes interestingly enough from the Middle East and Southeast Asia, not from America, Canada or Europe. वो Western United States छोड़ेगा नहीं. तो सॅन होजेतनं परत येणार नाही, तो लॉस एंजेलिस मधनं परत येणार नाही, तो तिथनं तुम्हाला असे मेसेजेस पाठवणार, तो तिथं गणेश उत्सव करणार, त्याचे फोटो तुम्हाला सोशल मीडियावर टाकणार. म्हणजे लॉस एंजेलिस मध्ये खाल्लेले मोदक, लॉस एंजेलिसला काहीही फरक पडत नाही. तुम्ही मोदक खा नाही तर अजून काय खा, काय खाऊ नका. हा, हे लोक पैसे पाठवतात बिलकुल नाही. फुटकी कवडी देखील परत पाठवत नाही. हे लोक गेले ते परमनंटली गेले. ते अजून जाऊन आपण अमेरिकन कसं बनता येईल याच्यासाठी बॉबी शेंदालकडनं धडे घेतात. हे लोक काही परत पाठवत नाही. परत कोण पाठवतं? द मलाडी वर्किंग इन दुबई, द मलाडी वर्किंग ऑन बिल्डिंग स्टेडियम्स इन कतर, द उडिया वर्किंग इन साउथ ईस्ट एशिया. And those people send in $70 billion per year. They sent in $70.39 billion last year. त्यांचा कुणी कसलाही सत्कार करत नाही, त्यांना कुठल्याही प्रवासी भारतीय दिवसाला बोलवलं जात नाही, कारण ते बेसिकली ब्लू कलर्ड लेबर. आणि प्रवासी भारतीय दिवस हा ज्या प्रकारच्या नटव्यांचा सण आहे त्याच्यामध्ये ही लोक फिट बसत नाही. काय म्हणून घेऊन येणार की गेल्या वर्षी अमिराती मधल्या दुबई मधले जास्तीत जास्त ग्लास फसाडेड बिल्डिंगचा काचा पुसलेला माणूस त्याला घेऊन येणार नाही. त्यामुळे सगळ्या पत्त्या लावून झाल्याच्या नंतर आपण ऍज अ कंट्री अँड ऍज अ नेशन असल्या लोकांचे संबंध सांगत नाही. भारी भक्कम मेंबर्स ऑफ पार्लिमेंट, मेंबर्स ऑफ गव्हर्नमेंट, मेंबर्स ऑफ द लोकल बिझनेस कम्युनिटीज अशा लोकांचे संबंध सांगतो, जी लोक ह्या देशामध्ये फुटका छदाम देखील पाठवत नाही. And जी लोग send in this amount of money, $70.39 billion, check it out. It's a huge amount of money as compared to the Indian GDP. Don't even talk about them. As a country, आपण किती unconcerned आहोत about people who actually contribute to this economy, as compared to people जे selfie घेण्याच्या पलीकडे काही करत नाही.
Imagine priorities काय आहेत आपल्या. That important is migration. So in the host countries, it definitely drives down wages. No doubt about it. It's going to drive down wages like hell. And thereby creates a problem as far as the host country is concerned. खास करके not for the government of the host country. Government of the host country को बहुत अच्छा लगता है कि आपने लेबर कॉस्ट को डाउन किया है, आप ज़्यादा migrants are always very conscientious about legal systems. They are always very clear about it कि ह्या एरियातला कायदा काय आहे. ते अत्यंत जाणीवपूर्वक कर भरणारी लोक आहेत, ते कधीही कर चुकवत नाही. So all host governments always love migrants. हाँ, the country कि जिससे ये लोग आए हैं उसका फायदा होता है if there is a community left behind कि जिसको आप remittances भेजते हो. So ये वाला migration जो है ये win-win किस्म का migration है कि जो host country को aid करता है in terms of increased taxation, in terms of increased labor productivity and in terms of driving down wages, making the country more competitive over a period of time. And to the country that they have originated from, they contribute by way of what are called as remittances. But in both cases, they are vulnerable. They are extremely vulnerable. The country from which they have originated, possibly like India, doesn't want to have any truck with them. आपका पैसा वेलकम है, उसके आगे कुछ भी नहीं. And the host country permanently has a group within that country which is going to feel very hostile about these people. या प्रत्येक कंट्री में जितने लोग जाऊ पाता है, Sweden, the Swedish government as of now is a central-left government. It's hanging by a couple of votes in parliament. म्हणजे basically minority government आहे जे कुठल्याही क्षणी पडू शकतो. जे गेल्या वर्षी बजेटला तर त्या बाबांनी त्याच्या पहिल्या बजेटच्याच वेळेला he told parliament, I don't have the numbers to push this through. I'm possibly resigning and calling back for an election. कि ज्याच्यानंतर the opposition stepped in saying this that we will help the budget proposals through but do not dissolve parliament. आता गेल्या वर्षी ते त्या ती शेवटची निवडणूक होती त्याच्यानंतर हा तमाशा 4 महिन्यात झाला. त्याच्यामुळे गेल्या वर्षी it was a different situation altogether. या वर्षी there is no hope for this. The Swedish government can fall at any point of time. Its worst crisis is the most important party which would benefit would be a far-right party which is strongly anti-immigrant. And if that party wins more seats in parliament, it becomes very difficult for Sweden to come up with policies which would be helpful as far as migration is concerned. So सगळे European countries हैं, Germany, Italy, Austria तो पूछो मत, Austria का government, Hungary, Sweden, Denmark, all of them have parties which are waiting out on the streets to get into parliament on a plank which says that migrants are destructive. We don't want them within this country. A, they belong to alien cultures. They can never, त्यांनी किती जरी प्रयत्न केला तरी देखील ते आपल्यासारखे होऊ शकत नाही. जे खरे, जे एका अर्थाने कायमच खरे, त्यांनी किती जरी प्रयत्न केला तरी ते तुमच्यासारखे कधीच होणार नाही. ओके, खास करके ते तुमच्यासारखे फार राईट कधीच होऊ शकत नाहीत ना. सो तुमच्यासारखे होण्याचा काही प्रश्नच निर्माण होत नाही. 2, त्यांचे कल्चर्स निराळे, which is also true. There's no doubt about that. 3, there's a possibility that these people can harbor tendencies of terrorism. And that as of now is Europe's worst risk. Ki in becoming more liberal and letting more people in, are we also letting the undesirable elements within? As of now, there's no way of vetting this out. As of now, त्यांनी म्हणून सेफ आयडियाज काय केलेले आहेत की प्रत्येक देशाने आपापल्या एरियाज मध्ये आपापल्या टेरिटरीजच्या अंतर्गत असे एरियाज आयडेंटिफाय केले की जिथे these people will be held so long as their applications aren't vetted. So there would be what are called as refugee camps. We'll stay in the refugee camps. आता most of the time those refugee camps are supposed to have all manner of basic amenities and facilities. In a number of cases, people are already uploading pictures on social media websites in the European cases, trying to prove की याच्यातल्या अनेक refugee camps अत्यंत inhospitable आहेत, लोकांना अत्यंत घाणेरड्या प्रकारची याच्यात वागणूक दिली जाते. त्यांच्या ज्या देशांमधून ते आलेले त्याच्या कंपॅरिझन मध्ये त्यांना डेफिनेटली बरं वागवलं जातं. पण according to European standards, a lot of Europeans feel that these people are being ill-treated. The problem with those coming in is they cannot detect whether they are being ill-treated. As of now, they feel happy about the fact that we are not being sent back. So minimum आपने हमारे लिए क्या किया है? You have ensured our physical safety and security
बाय सीइंग टू इट की आम्ही परत त्याच देशांमध्ये जाणार नाही की ज्या दलदलीतनं नागीतनं आम्ही बाहेर पडले. आणि ही आमच्यासाठी आजच्या घडीला खूपच उपकारक गोष्ट आहे. आता त्याच्यात तुम्ही मला जे सूट दिलं ते गरम होतं का गार होतं? तो युरोपियन एनजीओ का पॉइंट आहे गार सूट दिलं, ह्युमन राईट्स व्हायलेशन. त्याचं म्हणणे जाऊ दे ना, मिळालं तर ना. आजच्या घडीला आय कॅन चूज दिस की गार दिले गरम दिलेले, त्याला आपलं येईल आपलं ऍप्लिकेशन सर्कल, आपण कंट्रीचा भाग होऊ, त्याच्यानंतर आपण रोज गरम सूट, तो प्रॉब्लेम नाही. पण फॉर द एनजीओज, फॉर अ व्हेरी big section of European society, the problem is these people are not being treated well. They have been held in refugee camps, they have been vetted through, they do not have easy access into the country. They are within the territory of the country, but they cannot move within the country. वो mobility जो है वो restricted है. ह्यांची भीती अशी आहे, do they carry elements of things like the Islamic State or the Taliban with them? Are there people who would be ready to blow themselves off? प्रॉब्लेम साधा आहे की मी जर साधारणपणे 1000-1500 मैलांचा प्रवास करून आलेलो असेल, तो मी ह्याच्यासाठी नाही ना आलो की मी तुमच्या देशात आल्याच्या नंतर मी एक अंगभर बॉम्ब घालून फिरेल आणि जाऊन ते उडवून येईल. मी त्याच्यासाठी आय कुड इझिली लाईक व्हॉट द पाकिस्तान, व्हॉट वी डिड इन पाकिस्तान और अफगाणिस्तान. तुमच्या तिथली जी एम्बसी आहे, तुमच्या तिथलं जे कॉन्सुलेट आहे, तुमच्या तिथलं जे बिझनेस इंटरेस्ट सेंटर आहे, मी तिथे जाऊन उडवून येतो ना. मी इथं कशाला उडवायला येईल? Most of them coming in are people who are carrying families with them. Are people who are pretty sick, are old, are looking out for some sort of support and some sort of security. So ये लोग definitely इतना दूर का आणि एवढ्या झंझटाला प्रवास, जमिनीवरनं, पाण्यातनं, तुम्ही सांगितलं ह्याच्यातच बसा, तुम्ही सांगितलं त्याच्यातच बसा, माहित नाही कुठून कुठं गेला, एवढं सगळं करून त्याला एवढे मोठे पैसे देऊन, हे काय याच्यासाठी नाही ना आलो की तुमच्याकडे त्याला येऊन आपण एकदा बॉम्ब उडवून जाऊ. पण ती मानसिकता जी असते की नाही असं होऊ शकतं, असं ते लोक करू शकतात, असं ते लोक करतात. But at least as of now there is no overt risk, कारण you are already in a quarantine center where your actions and activities can be watched over, and you are going to continue over there so long as your applications aren't processed and you are not let in. So ये definite होता है. These are people who have a very different culture, very different outlook, very different ये वो. You can't expect them to assimilate. Assimilation कित्येकदा एका पिढीत होत नाही. Assimilation as Europe and America knows fully well, कित्येकदा 2-2, 3-3 पिढ्या जायला लागतात. त्याच्यानंतर जाऊन कुठेतरी assimilation होतं. ते पहिल्या पिढीमध्ये तर ते कधी होत नाही. ते दुसऱ्या पिढीमधल्या ॲम्बिशन्स वरती डिपेंडेंट असतं की ते किती इझिली होईल किंवा किती इझिली रोखलं जाईल. रोखण्याचे चान्सेस एकच असतात की बाबा यू शुड बी इकॉनॉमिकली वेल ऑफ टू कीप थिंग्स अवे. यू आर नॉट इकॉनॉमिकली वेल ऑफ, पटेल मोटेल जरी असलं तरी देखील आपल्याला बीफ सर्व करायला लागतं. आपण असं नाही म्हणू शकत की नाही आम्ही एका नाही गुजरातमध्ये बीफ नाही खात, तो म्हणलं मग तू गुजरातलाच जा. साधी गोष्ट आहे का नाही? मग ज्या वेळेला आपण त्या पद्धतीने रिसोर्सफुल असू त्यावेळेला आपण नाच करू. We'll run San Francisco's first only vegetarian Gujarati eatery and all of that. पण ज्यावेळेला आपण तसे रिसोर्सफुल नसतो त्यावेळेला लोकल कल्चर्सला गिव्हन आपल्याला करायला लागतं. मी खाणार नाही, तू खा, पण मी तुला देतो, आता काय करणार? Assimilation एका झटक्यात कधी होत नाही. It takes time. But all successful European countries, this is not the first time that they have done this. म्हणजे by 1900, from the late 19th century, by 1900 and right into the First World War, the start of the First World War, Europe witnessed a situation कि जिसमें 1 million people per year left Europe for what is called the New World. So some country in the United States, some country in the American continent, some place either in Australia, New Zealand or in South Africa, you had 1 million people leaving per year. The rate of return was equally fairly high at 40%. But 60% of the population never came back. And as far as the 20th century is concerned, migration has been a persistent phenomenon.
So as far as Hungarians are concerned, the West Europeans have a very straight thing to tell them. 1956 मध्ये Austria hosted 2 lakh refugees from Hungary at a point of time when Hungary was controlled by a communist government. So जब 45 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, तो उसके बाद होने वाला फिनोमेना ये था कि a lot of people from Eastern and Central Europe, especially in countries which had communist governments, who did not want to be a part of these countries, left these countries for Western Europe, and who were एकदम readily accepted. We had Hungarians who were readily accepted, we had East Germans who were readily accepted, Romanians, Bulgarians. You had films being made about their escapes, you had stories being narrated about them. पण ह्या लोकांना घेतलं ना. Hungary 1956, when Hungary went in for what is called as the revolt of 1956, when the Hungarian communist government ordered tanks on the streets of Hungary. You had one of Hungary's next presidents, there's this person called as Arpad Gons, if I'm not wrong, who was sheltered by the Indian embassy in Budapest, because Gons was somebody that the Hungarian police were after. दिसल तिथं गोळ्या, म्हणजे इंडियन एम्बसी हॅड होस्टेड हिम. सो यांना सगळ्यांना रिफ्यूज दिलेले आहे. असं काही नाही की हे काहीतरी एकदम अनाकलनीय आहे किंवा पहिल्यांदाच भीषण गोष्ट घडतेय. 68 मध्ये ज्याला चेकोस्लोवाकिया हॅड अ रिवोल्ट, यू हॅड चेकोस्लोवाक्स हू वर शेल्टर्ड बाय द वेस्टर्न युरोपियन्स. 70s मध्ये जसं साउथ व्हिएतनाम fell to the North Vietnamese communists who came down and unified the country, you had people who were Vietnamese, largely Christians, largely tribal, who moved away from Vietnam towards Australia and from there towards the United States. The 90s are famous for the Afghans leaving the country in large numbers. So असं काही नाही की हे काहीतरी पहिल्यांदा घडतंय की एवढ्या मोठ्या प्रमाणामध्ये. वेळोवेळी घडत आलेलं आहे. जेव्हा जेव्हा अशा प्रकारचे उलथापालथ होते सत्तेमध्ये, युद्ध होतात, यादव्या होतात, तेव्हा तुमच्याकडे अशा पद्धतीने लोक त्यांचे इलाके आणि देश सोडून दुसऱ्या देशामध्ये आश्रयाला गेलेली पाहायला मिळतात. दुसरे देश त्याच्यातले जर खास करके वेस्टर्न युरोपियन किंवा अमेरिकन सारखे देश असतील, अत्यंत चूजी असतात की आपण त्याच्यातल्या कुणाला आश्रय देणार आणि कुणाला लांब करणार. आणि देत असताना लॉंग टर्म इकॉनॉमिक कॅल्क्युलेशन्स आर द फर्स्ट क्रायटेरिया बाय व्हिच दिस इज डन. Remember, the American economy's success year upon year depends on the large number of migration proposals that it keeps on processing. The very reason why America happens to be the sort of successful country that it is, it's precisely because of something that is called as migrants. Migrants are by a rule supposed to be people who are more enterprising, have to be enterprising. कारण तुम्ही जर उद्यमी नसताल, तुम्ही जर उद्योगशील नसताल, तुमचा याच्यात पडाव लागू शकत नाही. So supposed to be enterprising, are supposed to be innovative, are supposed to be hard working, and all of this is something that the capitalist system very highly values. कारण in this is supposed to be the next level of destroying the earlier level and creating the next horizon of capitalism. So they love it. The United States is a classical example of a country and an economy that has always flourished on something called as migration. आणि कुठून येतात हा प्रश्न विचारायचा नाही. कुठून काय येईल, पण त्यांनी येऊन टॉवर उडवले तर उडू दे. आपण त्याच्यानंतर जे आपल्याला करायचं ते आपण करायला जाऊ. टॉवर उडवणारे राहिले बाजूला, आपले जे काही वेगळे हिशोब आहेत ते आपण चुकते करू. त्याची काळजी करायची नाही, पण रोखायचं नाही. डोंट स्टॉप एनीबडी. टू एन एक्सटेंट दॅट, let me read again this lovely figure for you. In 2010, the United States accepted 1.04 million people under permanent immigrant schemes. Different types of categories की ज्याच्यामध्ये permanent immigrants are accepted. 1.04 million, which is roughly 10 lakh लोग. Okay, not bad for a country जिसका total population 33 crores है. While admitting 2.82 million as temporary workers along with their families. कि ज्यांचे documents are going to be very clearly mentioning this कि यांना temporary या तो work visas मिळाले, student visas मिळाले, some sort of these types of visas कि ज्याच्यामुळे they are going to be there in the country for a limited period of time. पण 1.04 million
as permanent workers, 2.82 million as temporary workers. The total figure stands at approximately 3.8 million. It's 30 lakh लोग. Where do you get this sort of thing being done? Are you getting it? That's a success. Why is the American economy the sort of successful economy that it is? It's precisely on account of one simple thing. जिधर से भी आए दरवाजा खुला रखना है. So long as you don't create trouble. आणि तो ट्रॅव्हल करतो का नाही त्याला आत येऊ दे. त्याच्यानंतर तो काय करतो त्याच्यावर मी नजर ठेवू शकतो. A lot of migrant communities have bad histories as far as Americans are concerned. The Japanese, to a man, the Japanese started migrating within America in the early 19th century. 1941 डिसेंबरच्या महिन्यात when Pearl Harbor was attacked in western United States, every single Japanese person was arrested, were sent out into what are called as desert camps in Texas. A lot of them worked as what are called as language experts for the American government to break into the Japanese codes as far as the fighting of the Second World War is concerned. आणि accepted this की नाही ठीक आहे ते आपल्याला अशाच पद्धतीने वागवणार आहेत आणि कुठे ना कुठेतरी हाय बाबा म्हणजे आपला प्रॉब्लेम आहे आपण दिसतो जापनीज आता काय करणार त्याला. आफ्टर द वॉर दे वर लेट गो बॅक टू देअर ओन कंट्रीज, forming one of the most successful migrant communities in the western United States. So there are अनेक communitiesला वेळोवेळी फार वाईट अनुभव आहेत. म्हणजे ते जे काही परवा तो सरदारजी ठार मारला तर तसल्याच्या केसेस असतात त्या रेग्युलरली घडत राहतात. But because of that, nobody leaves the United States. Everyone knows this is the only country where you can have maximum freedom to realize your aspirations. A country like this, which opened up its gates to you in a situation wherein everything was listless and hopeless for you, is definitely not a country that you're going to belie that to. The Americans are a success story built on migration. It's a country of migrants. It is a very different approach as far as migration is concerned. Numbers कमी आहेत, वर्षानुवर्ष numbers कमी आहेत, पण numbers definitely अशा लेवलला मेंटेन केलेले आहेत की ज्याच्यामुळे बायोलॉजिकल पॉप्युलेशन मध्ये जरी रिडक्शन आलं ना तरी देखील नेट पॉप्युलेशन वुड ऑलवेज शो यू अपस्विंग अँड राईज. बी द युनायटेड स्टेट्स परमनंटली मॅनेजेस टू बी द वर्ल्ड्स यंगेस्ट कंट्री on account of the fact that every year it keeps on processing asylum or migrant applications coming from people who are young and enterprising. It manages to stay to be the world's youngest country. येतं का लक्षात? बरं आता आपण याच्यात सगळ्यात कशात बसतो तर आपण कशातही बसत नाही. We have put in money as far as Syrian refugees are concerned. We have not as of now offered asylum to anyone. India as of now is hosting 2 lakh refugees, mostly coming from Tibet, from Burma and from the Rohingyas, and most importantly from Afghanistan, Pakistan and Bangladesh, along with the Sri Lankan Tamil refugees, some of whom have been here since 1970. Okay, but India also has a very differential policy as far as these people are concerned. The government of India has no official policy. म्हणजे आपल्याकडे कुठल्याही प्रकारचं अधिकृत धोरण नाहीये की जर आपल्याकडे कोणी ऍप्लिकेशन केलं की अहो मला तुमच्या देशामध्ये यायचंय तर तुम्ही मला तुमच्या देशामध्ये घेणार का. म्हणजे लक्षात आपल्याकडे तसलं काहीही नाही. वी डोंट हॅव एनी सच ऑफिशियल पॉलिसी की हे कशा पद्धतीने वर्कआउट होतं. हे वर्कआउट होतं काय व्हॉट आर कॉल्ड एज एक्झिक्युटिव्ह डिसिजन्स. सो गव्हर्नमेंट डिसिजन घेते की भारतामध्ये येणारे सगळ्या प्रकारचे हिंदू शीख असे जे refugees आहेत from India, Pakistan and Bangladesh would automatically be granted refuge. A. B. They would automatically be fast tracked for obtaining citizenship rights. Okay, so we are very clear about that. It's also a part of 1955 का जो आपका citizenship act है ना वो उसका भी हिस्सा है. And we even today use acts which were passed in 1920 and 1946 to process applications. And the second place from where it comes are what are called as those judicial pronouncements. That's the second source from which we derive a policy वाला sustenance. हमारा कोई ऑफिशियल पॉलिसी नाही आहे. कुणाचं ऍप्लिकेशन एक्सेप्ट करायचं कुणाचं रिजेक्ट करायचं आपली अशी काही कन्सिस्टंट पॉलिसी नाही. एखादा राहू शकतो एखाद्याला सांगता येतं नाही तुम्ही जा.
येते लक्षात? सो कंसिस्टेंट पॉलिसी नहीं है, इसमें कुछ भी हो सकता है. It depends on what is the executive order or what is the judicial pronouncement. If one of the two things operates in their favor, it will stay on. But Tibetan refugees, Sri Lankan Tamil refugees, Hindus and Sikhs coming from India, coming from Pakistan, Afghanistan and Bangladesh, Rohingyas coming from Burma, हे आपले परमनंट रेफ्युजीज आहेत. यांच्यापैकी कुणीही कुठेही जात नाही. सेकंड बिग प्रॉब्लेम इज जसं युरोपियन कंट्रीजच्या फिक्सेटेड बॉर्डर्सची कल्पना आहे आणि त्या फिक्सेटेड बॉर्डर्स ऍक्च्युअली ऑन ग्राउंड आर ट्रान्सलेटेड बाय बॉर्डर पोस्ट आणि बाय स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग, तसं आपल्या इथं काही नाही. आपल्या इथं कुणी पण येतं, कुणी पण जातं. येते लक्षात? सो आपल्या इथं लोक सकाळी नेपाळवरनं उठतात, इंडियामध्ये भाजीला येतात, दुपारी आम्ही इथनं उठतो, तिकडे जाऊन काहीतरी इलेक्ट्रॉनिक्सचं सामान घेऊन येतो आणि असं आपलं चालतं, कारण द रुपी इज कन्व्हर्टेबल ऑन बोथ साइड्स. त्यामुळे आपल्याला असला काही पंक्ती प्रपंच, भेद प्रपंच असलं काही नाही. कोई भी आओ जाओ, आपण वसुदैव कुटुंबकम आहे ना. त्यामुळे सगळं सगळं विश्वचे आपलं घर आहे, सगळं विश्व आपलं घर आहे आणि सगळ्यांचं घर आपण. We do not have any policy. In 1997, the government of India had appointed what was called as a committee of eminence under the leadership of Justice P. N. Bhagwati to take a look at the situation and to suggest a draft legislation. The draft legislation was suggested to the government in 2000. Since then, it is pending with the government of India. And till date, there has been no processing as far as this one is concerned. त्याच्यामुळे as I was talking to somebody from Europe the other day around, I told them that काय बघ तुम्ही लोक म्हणजे मला कळायलाच तयार नाही, तुम्हाला लाज वाटायला पाहिजे. तुम्ही 10,000 आणि 20,000 या असल्या आकड्यांवर तुम्ही भांडणं करत फिरता. You should look at us. And there are 1.3 billion people with permanently open and porous borders for the whole world to seep in and seep out. You should learn something from us. की आम्ही असं काही करतो का? आम्ही निराळ्या गोष्टी करतो, आम्ही तुमच्यासारख्या गोष्टी करत नाही. पण आम्ही काय करणार ना, वी आर नॉट दॅट. जो उनका लेवल ऑफ नेशनलिज्म, सेंस ऑफ नेशन स्टेट जो इवॉल्व है, वैसे हमारा कुछ भी इवॉल्व नहीं है ना. त्यामुळे हे असं का करायचं की इफ इट इज अ हिंदू और अ सिख फ्रॉम पाकिस्तान और अफगानिस्तान, his application would be promptly accepted and the local authorities will have to expedite the process of granting him citizenship. Why can't this be done if somebody is a Muslim from Pakistan or Afghanistan? मी समजा पाकिस्तान मधून आलेला मुस्लिम किंवा अफगाणिस्तान मधून आलेला मुस्लिम असेल, मी जर असं ऍप्लिकेशन केलं, तुम्ही मला असं ऑटोमॅटिक ऑन द ट्रॅक ऑफ सिटिझनशिप टाकणार का? तुम्ही का नाही टाकणार मला असं? त्याच्यात आमचं उत्तर आहे, आमच्या आम्हाला असं वाटलं याला घ्यायचं, तुला नाही घ्यायचं. पण ह्याला काही लॉजिक, कारण आम्ही तुला कुठलंही कारण द्यायला बांधील ना. जा. And then you can have that funny situation of that person called as N.K. Subba, who for 10 years was an MP from Tezpur, Assam. At the end of which they discovered कि वो Indian citizen नहीं है, वो basically Nepalese citizen है. 10 वर्षाच्या नंतर, 10 वर्ष MP राहिल्याच्या नंतर, the election commission rejected his application for the next Lok Sabha by saying this that citizenship का problem है. तो 10 वर्ष already MP होता ना, काय आम्हाला कळलं नाही. Subba was what was called a lottery king in Tezpur. He used to run lotteries before he became member of parliament. असं फक्त एकाच दिव्य देशामध्ये एवढं शकतं, त्याला इंडिया असं म्हणतात. For 10 years the person sits in the Lok Sabha in Delhi as a member of parliament. 10 वर्ष झाल्याच्या नंतर यू डिस्कवर पण तो इंडियन सिटीजन नहीं है, आणि वो आपका जो लोकसभा मेंबर का क्वालिफिकेशन है उसका पहलाच लाइन है ना, यू शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया. मग दे सेड नो, but we already was member of parliament. त्याला नाही कळलं. Same was the case with that Jayalalitha का nephew, कि ज्याच्या केस मध्ये वो एक प्रॉब्लेमॅटिक चीज था कि whether he is a citizen of Singapore or a citizen of India. The Indian problem is if you are a citizen of India, until and unless the law doesn't explicitly permit you, you cannot be the citizen of any other country.
So law is very clear about this कि अगर आप इंडिया का सिटीजन हो तो आप दूसरा किसी भी कंट्री का सिटीजन नहीं हो सकते हो. त्याच्यामुळे the Subba case was a very strange case. कि Subba for all years continued to be a Nepalese citizen. 10 वर्षानंतर somebody discovered Subba Nepalese is not an Indian citizen. मग the election commission rejected it by saying आता नाही आपल्याला यायचं. So we don't have any official policy about this. We don't have any official sort of a business regarding this कि ये किस तरह से handle किया जाए. So you have people coming in, you have people going out, and I think we are in that sort of a situation. Current, we are not very clear as far as a popular level is concerned about what exactly does an Indian nation stand for. What does it mean to be an Indian? So ये जो एक legalistic है कि somebody is an Indian, how is that well defined? I can be an Indian, but I can also be not an Indian. So is that all right? It's all right, so long as there is no legal business to be handled. It's perfectly all right. So people can come from outside, acquire property, stay in, pay taxes, vote, acquire different types of cards and different types of documents which will embellish the fact that they are residents of this country, and then suddenly somebody discovers he is a resident in this country, he is not a citizen of this country. खास करके in the Indian border areas, this is perfectly possible. Sort of perfect impunity with which people keep on moving in and out. ती 70 वर्षाची म्हातारी नव्हती का सप्टेंबर 2013 ला इंडियन काश्मीर से उठ के पाकिस्तान ऑक्युपाइड काश्मीर गई, सेम की पण आता मी खूप म्हातारी आहे, आता माझी मुलं तिकडे आहेत, त्याच्यामुळे आता मला इकडे राहायचं नाही. Which became the reason for firing between India and Pakistan. So you have this situation on our hands. We would happily let in the Syrians come, but our problem is the Syrians don't want to come to a country like this. It's a simple thing. If I am seeking refuge, I would seek refuge with somebody where I know my security is assured. If I am a migrant, I would always like to move to a country कि जिसका GDP जो है वो मेरी country जिससे मैं निकल रहा हूँ उससे ज़्यादा. Why should I go? If I am an Indian, would any Indian in his right mind ever seek migrancy status in Burma or in Sri Lanka? Nobody would not. I mean, I won't put in an application to go to Burma or Sri Lanka. I would always go to some country in Western Europe, some country that is called as Canada or the United States. Why do I do that? Because इनकी comparison में वो वाला GDP जो है sort of entices me कि this is a better sort of a situation for me. It will be more valuable as far as my skills, मेरा skill set जो है वो ज़्यादा पैसे के तौर पे appreciate होगा if I go to Europe or America instead of going to Burma or Sri Lanka. म्हणून I move out. So migration, most importantly, is a function of an aspiration which is measurable. You can measure this. मला इथं जर 40,000 महिन्याला मिळत असतील, मी अशा कुठल्या कंट्रीला जाईल की जिथे ते मला 4,000 महिन्याला देणार आहेत? No, I would love to go to a country जिथे I can make this 4 lakh with the same skill set which I have. And that's the reason why migration always happens from one set of countries and regions to another set of countries and regions which are more developed as compared to the countries from which people are moving out. So they would never, मतलब ये जो सवाल पूछा गया, why are the Syrians not going to the Middle East? Why are the Syrians not going to countries like Qatar or Saudi Arabia? Syrians can never. They grew up in a country which was much more modern as compared to what the Saudis are with all the levels of development as of now. They can never imagine going to Saudi Arabia. No Syrian in his right mind can ever imagine going to Saudi Arabia. वो तो आगे जर्मन्सला पडलेला जो प्रश्न होता, तर ते सौदी अरेबियाला जा ना, ते तुमचे भाईला तुम्हीच बघून घ्या. तर त्यांचं म्हणणे नाही. There is a substantive chunk of the Syrians and the Iraqis who are moving out who are not Muslims in the first place. They belong to all those different types of non-Muslim religions of the Middle East. ते या तो यझदीज आहेत, या तो ख्रिश्चन्स आहेत, या तो त्याच्या काही वेगवेगळ्या प्रकारच्या दुसऱ्या रिलिजन्स आहेत. They belong to that. And hence going to Saudi Arabia is not an option in front of them. They have grown in a more different type of country, जो ज़्यादा liberal था, ज़्यादा modern और open था, कि जिसकी वजह से सऊदी अरेबिया जैसे कंट्री में जाना, कि जिधर women cannot drive if they don't have a male related to them with by blood,
driving along with them is not an option for them. They would always like to go to Europe, which is much more richer, which is much more secure, and almost at the same level of modernity as they are. So उनका option decided है. Same is the case with us. No VRE would go to Assam. If you are an enterprising young VRE, you would always come to a place called Bombay. आसाम जाना, झारखंड जाना, छत्तीसगढ़ जाना ये अपना ऑप्शन नहीं हो सकता है ना. आपला ऑप्शन काय असू शकतो की आपण आपल्यापेक्षा जे जास्त डेव्हलप्ड आहे इकॉनॉमिकली, जिथे आपल्याला जास्त चांगल्या अपॉर्च्युनिटीज मिळू शकतात, आपण तिथेच जाणार ना. आर यू गेटिंग इट? आणि त्या केस मध्ये त्याला असं म्हणायचं की नाही आपण तू मराठी शिक. बिंडो के माहिती का? सिरियसली बिंडो. कारण फॉर एनीबडी कमिंग फ्रॉम नॉर्थ इंडिया, लर्निंग मराठी इज नॉट व्हेरी डिफिकल्ट बिकॉज द अल्फाबेट इज सेम. So if I have been educated in places like Bihar, Uttaranchal, Uttarakhand, पण तो शिवसेनेचा जुना प्रॉब्लेम आहे ना. तिला भाषा आणि लिपी या दोन गोष्टीतला फरक पूर्वी पण कळलेला नाही. तिला तिच्या आयुष्यात कळू शकतो. तिला असं कायम वाटतं की ॲरो शर्ट्स हे देवनागरी लिपीत लिहिलं की ते मराठी भाषेत लिहिलेलं असतं. ॲरो शर्ट्स देवनागरी लिपीत लिहिलं की ते मराठी भाषेत लिहिलेलं नसतं. त्याची भाषा इंग्रजीच आहे, त्याची लिपी देवनागरी आहे. इट इज इंग्लिश रिटन इन देवनागरी अल्फाबेट्स. त्यांना नाही कळत हे फरक. हे काहीच कोणी शाळेतच येईल नाही. सगळं काय शाळा वेळ झाली पाहिजे ना, शिक्षण झालं पाहिजे. त्याच्यामुळे आपण इतक्या वेगळ्या देशामध्ये राहतो की त्याचं काहीच होऊ शकत नाही. आम्हाला काय वाटतोय, आपण सांगितलं बोर्ड बदलून टाकला, पार्कर पेन मराठीत लिहिलंय. नाही लिहिलेलं, इंग्रजीतच लिहिलंय. फक्त ते इंग्रजी देवनागरीत लिहिलंय आणि त्याच लिपीमध्ये हिंदी पण लिहितात. मग त्यांना काय सेन्स ऑफ अचीवमेंट वाटतं याच्यातनं मला माहित नाही, पण ते फारच मजेदार आहे असं मला वाटलेलं. बरं, इन ऑल द मायग्रेशन क्रायसिस द वन बेस्ट थिंग दॅट कॅन पॉसिबली हॅपन इज दिस व्हेरी यंग इंडियन ऑफ यंग ब्रिटिश ऑफ इंडियन ओरिजिन called Sanjeev Sahota might possibly be awarded the Man Booker Prize for his latest novel called The Year of the Runways. ये संजीव का दूसरा किताब है and this is about 3 migrants from India who reach a place called as Sheffield, which is a city where Sanjeev has grown up. And very interestingly, it's a complex novel which reflects the predicaments of the Indian migrants who are fairly young. They are coming from different regions of India, along with their caste prejudices. So one of recent times का बहुत ही celebrated British novel, which has caste as it operates in Britain, well sort of coded in it. आणि बहुत strong possibility है कि संजीव will possibly receive the Man Booker. कारण ते युरोपियन सगळ्या असल्या प्रकारच्या ज्या एजन्सीज असतात त्या कायम त्यांच्या वेळेला पॉलिटिकली फार करेक्ट राहायचा विचार करतात. तो आता मायग्रेशन हा मुद्दा आहे ना, 6 novels आहेत which have been selected, पण त्याच्यातली this one now has the best thing as far as bookies are concerned. शायद उसको अवॉर्ड मिल सकता है. It's a well written novel, not just because of the fact की मायग्रेंट्सचा इश्यू चाललेला आहे, नॉवल मायग्रेंट्स वरती आहे आणि सगळ्या प्रकारच्या ज्या कॉम्प्लेक्सिटीज असतात मायग्रेंट्सच्या त्यांना अत्यंत यथास्थित अशा पद्धतीने चित्रित करण्याचा प्रयत्न करतो. नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ दॅट, पण जस्ट बिकॉज ऑफ द फॅक्ट दॅट in this sort of a situation you definitely tend to pay more heed to people who are making a subtle point, and he is, for that matter of fact, a very prolific writer who has his own way of making a point. So he belongs to one of those people in Britain who believe in this ki modern Britain is just not possible without its migrants. So तुम्ही जर migrants बाजूला ठेवले, तुम्ही जर migrants ला वेगळं करायचा प्रयत्न केला, हाकलून किंवा हुसकावून लावायचा प्रयत्न केला, तर the modern British state is definitely not possible. I don't know if you have again taken a look at that. You would possibly have, I think he's an Indian Muslim, but I'm not very sure who Indian or Pakistani hai, who would also possibly become the mayor of London. So त्या अर्थाने the British are in a different league altogether. But the British government is equally clear about this की आपण 20,000 पेक्षा जास्त लोक घेणार नाही.
So एका बाजूला the present Conservative Party doing everything possible to prove to British minorities, especially of South Asian origin, कि it doesn't harbor animosities about them. आणि you can be an Asian migrant, you can be an Asian minority, and yet you can be a member of the Conservative Party. म्हणजे ह्या वर्षीच्या इलेक्शनचं सगळ्यात मोठी खासियतच ती आहे की the number of the Narayan Murthy's son-in-law was got elected. So you have a lot of Indian origin, Pakistani origin, Bangladeshi origin. Of course, ते तसा भेद करत नाही. त्यांच्यासाठी they are all South Asians. So you look upon all of them as South Asian origin people who are members of the British Parliament as well as members of the British government. And to a certain extent, these are people who are now seen as the most successful stories to be batted around. पण interestingly enough, they are members of the Conservative Party. हे पूर्वी कधी घडलेलं नाही. म्हणजे साऊथ एशियन मायग्रंट्सची नॅचरल पार्टी लेबर. सो यू हॅव नेव्हर मूव्ड अवे फ्रॉम द लेबर पार्टी. गेल्या निवडणुकीमध्ये देखील लेबरनी जेवढे उमेदवार उतरवले आणि लेबरनी जेवढे उमेदवार निवडून आणले त्यांची संख्या कॉन्झर्वेटिव्हपेक्षा जास्त आहे. पण असं असलं तर देखील कॉन्झर्वेटिव्ह अत्यंत डेलिबरेटली आपली इमेज बदलण्याच्या प्रयत्नामध्ये आर डुईंग दिस. द वन रिझन फॉर इट इज साऊथ एशियन मायग्रंट कम्युनिटीज इन ब्रिटन are economically speaking very well off and extremely successful. So South Asians are seen as some sort of a very model minority. Because the others, especially others म्हटल्यानंतर those coming from Africa and those coming from the Caribbean should learn from them. की ते कसं जास्त काम करतात, ते कसं जास्त शिकतात, ते कसं जास्त हाय व्हॅल्यूड ऍक्टिव्हिटीज मध्ये तुम्हाला बघायला मिळतात. ते कसं त्याच्यामुळे गुन्हेगारी, ड्रग्स आणि सगळ्या असल्या गोष्टींपासून लांब राहतात. म्हणून ते कसं चांगले तुम्ही त्यांच्याकडनं शिकलं पाहिजे. सो यू ऑलरेडी हॅव दॅट गोइंग विदिन ब्रिटन. पण ब्रिटन इज व्हेरी क्लिअर अबाउट दिस. वी आर नॉट गोइंग टू टेक मोर मायग्रंट्स दॅन दिस. We can't absorb more than this. A lot of British people are extremely keen about this, that Britain should be very welcoming as far as West Asian migrants are concerned. पण ब्रिटनचा प्रॉब्लेम असा झालेला आहे की 8 लाख ऑलरेडी जर्मनी उचलणार असल्या कारणाने तसं बघायला गेलं तर ब्रिटनला फार स्कोप उरलेला नाही. म्हणजे आयडियली ब्रिटन वुड हॅव हॅड लव्ह टू ऑब्झॉर्ब दीज पीपल परत फॉर द सेम रिझन्स. कारण ही या लोकांचं येणं इज गोइंग टू ड्राइव डाऊन वेजेस, इज गोइंग टू कीप लेबर युनियन्स अंडर कंट्रोल. पण द प्रॉब्लेम इज की आपला तो स्कोप केव्हाच निघून गेलेला. त्याच्यामुळे आता मेकिंग अ वर्च्यू. परत दुसरा सगळ्यात मेजर प्रॉब्लेम असा आहे की आपल्याला 1.5 वर्षामध्ये याच्यावरतीच मत द्यायचं की आपल्याला युरोपियन युनियनमध्ये राहायचंय का नाही राहायचंय. मग म्हटल्याच्या नंतर युरोपची नसती उठाट्या आपल्या डोक्याला कशाला पाहिजे. आपला ठरलेला एजेंडाच आहे की 2017 मध्ये आपल्याला युरोपियन युनियनच सोडायचं. जर आपल्याला युरोपियन युनियनच सोडायचं असेल तर वाय डू वी नीड टू एक्सेप्ट व्हॉट आर रिस्ट्रिक्शन्स फ्रॉम ब्रसेल्स. की तुम्ही किती मायग्रंट्स घ्या, तुम्ही किती लोकांना अकॉमोडेट करा, तुम्ही किती लोकांना असिमिलेट करा. कशाला सांगितलं आपल्याला हे सगळं सोडून द्यायचं. Secondly, Scotland and Wales would love to take more migrants, but the problem is since they are part of the United Kingdom, there is not much that they can do. So I don't know how do you look at this. As I said, there are more Syrian migrants in the countries around Syria than in Europe. For a simple reason, because these people cannot imagine going to Europe. इनका वो वाला स्किल्स नहीं है, ये उनका एजुकेशनल अटेनमेंट्स नहीं है कि वो ये सोचे कि वो लोग यूरोप जा सकें. यूरोप जाने वाला सिरियन जो है उसके पास पैसा है टू सम एक्सटेंट, सेविंग्स है, सम सॉर्ट ऑफ स्किल्स है, सम प्रोफिशिएंसी इन वन ऑफ द अदर यूरोपियन लैंग्वेजेस है. तो इसकी वजह से वो सोच सकता है कि हमको यूरोप जाना है और इस दलदल से निकलना है. एंड मे बी व्हेन अ बेटर सिरिया इज पॉसिबल वी विल आल्सो लाइक टू कम बैक. Are you getting it? And then you say, for example, have the sort of condition which we have in India, and think about this, we do have a problem on our hands for sure. But I'll just briefly read basic differences between what exactly is a refugee and a migrant, and then I'll submit this to your question answers and everything. A refugee has been defined under 1951 Refugee Convention of the UNHCR and its 1967 protocol as any person who, owing to a well-founded fear of being persecuted for reasons of race, nationality, membership of a particular social grouping or political opinion, is outside of the country of his nationality
and is unable or is owing to such fear is unwilling to avail himself the protection of that country. With the evolution of international refugee law, this definition of convention refugees has been expanded to cover persons who have fled their countries due to armed conflicts, internal turmoil and situations involving gross and systematic violation of human rights. On the other hand, migrants are persons who choose to leave their home state principally in search of a better life, as opposed to escaping from some form of persecution, internal strife or armed conflict. Do not enjoy any protection or privileges under international law. Migrants definitely do not. Countries are therefore at liberty when dealing with migrants under their own immigration laws and processes. So if you are a refugee, you are dealt under the 1951 law. If you are a migrant, तुमच्यासाठी काही नाही. तुम्ही ठरवा की तुम्ही जिथे जाणार आहात त्यांच्या नियमांनुसार तुम्हाला त्यांच्या जुरिस्डिक्शनला सबमिट करायला लागणार आहे आणि त्यांच्या नियमांनुसार तुमच्यावरती कारवाई केली जाणार आहे. सो त्यांचे नियम तर असतील की तुम्हाला वेलकम करायचे की तुम्हाला वेलकम करतील. त्यांचे नियम असतील की तुम्ही घरी जायचे तुम्ही घरी जायचे. रेफ्यूजी का ऐसा नहीं होता है. रेफ्यूजी की केस में there is some crisis on account of which he has sought refuge, in which case the country in which he has sought refuge is under an obligation to give him refuge and not say no to him. म्हणजे रेफ्यूज द्यायचंय त्याच्यानंतर त्याला ठेवून घ्यायचंय ते तुमचं तुम्ही ठरवा. पण जोपर्यंत ज्या स्थितीमुळे तो त्या देशातनं पलायन करून तुमच्याकडे आलेला आहे ती स्थिती तिकडे बदलत नाही, तो तिकडे जात नाही, तोपर्यंत तुम्ही त्याला रेफ्यूज द्यायचं. येतंय काय लक्षात? फन. आता आय सबमिट दिस टू यू. तुम्ही लोक मला सांगा तुम्हाला काय म्हणायचं इन टर्म्स ऑफ क्वेश्चन्स, कॉमेंट्स अँड एव्हरीथिंग.